Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good afternoon to all invited speakers and all participants, ladies and gentlemen. Welcome to a workshop, Micro Panel Data Analysis, hosted by Center for Fintech and Banking Universitas 11 Maret, supported by World Class Professor Program. And for this opportunity, for the next 3 hours, we will discuss in this main room. We will discuss about micro panel data analysis with 3 invited speakers. Dan acara ini terlaksana berkat hibah World Class Professor yang diterima sehingga kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. So, I hope all participants can join this workshop until the end of this session, this workshop, because for the next 3 hours, we will discuss about micro panel data analysis with 3 invited speakers. I would like to say hi to the first speaker in this workshop, Professor Siong Ho Lau from University Putra Malaysia. Hi, Prof. Hi, Prof. Yeah, I can hear you. Yeah. How are you? Fine, thank you. Thank you so much for being one of the speakers in this workshop. And the second speaker, I would like to say hi to Pak Taufik. Selamat siang, Pak Taufik. Selamat siang, Lucia. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik atas kesediaannya. Dan untuk pembicara yang ketiga, saya mau beri sambutan untuk Pak Putra Pamungkas. Halo Yosia. Dari Universitas 11 Maret. Terima kasih Pak Putra atas kesediaan Bapak menjadi narasumber di workshop kali ini. So before we start to the presentation from all 3 invited speakers, saya mau undang Bapak Irwan Trinugroho selaku Ketua dari PUI Center for Fintech and Banking Universitas 11 Maret dan juga penerima hibah World Class Professor untuk memberikan kata sambutan kepada Pak Irwan. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih, Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because the participants are all are Indonesian, so I will speak in Bahasa. Prof. Lois, I think he has also understand Bahasa Indonesia because he already with us for many years, right? Yeah. So I think, yeah, in the last 3 years we have extensive collaboration with Prof. Lo. Yeah. This year he cannot join us in the UNS because of the COVID, but in 2018, he did for research collaboration and also for the teaching and teaching and other activities. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Siong Ho Lau atas kesediaannya untuk menjadi trainer ya, ini workshop, jadi ini pemateri pada workshop hari ini. Terus kemudian juga 2 kolega saya, orang-orang hebat juga, Pak Taufik dan Pak Putra, ini dari UNS, mereka baru pulang PhD kira-kira ya setahun lah ya, jadi masih fresh semuanya di dalam otak mereka. Apa namanya sintak-sintaknya, cacing-cacingnya stata mereka masih ingat-ingat semua. Jadi partisipan pada hari ini akan benefit dari para speaker ini. Ya, jadi ini diselenggarakan oleh Pusat Unggulan Iptek Center for Fintech and Banking. Jadi kebetulan di UNS itu ada 3 pusat unggulan iptek. Jadi yang pertama adalah ini Pusat Unggulan Iptek Banking and Finance, Fintech and Banking. Terus kemudian yang kedua adalah baterai lithium, ya, yang ketiga adalah javanologi. Ya, jadi kami di-assess oleh pertama oleh universitas, kemudian ditetapkan sebagai pusat unggulan iptek, dan kemudian pada bulan Juli lalu kami ditetapkan oleh Kemendikbud, ya, oleh Direktorat Kelembagaan Dirjen Dikti sebagai pusat unggulan iptek perguruan tinggi yang direkognisi oleh kementerian. Ya. Jadi kami juga memperoleh pendanaan untuk pengembangan dari pusat unggulan iptek ini selama 3 tahun ke depan. Ya. Jadi, nah ini salah satu programnya adalah ini juga ya, workshop ini. Ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya
Bapak Ibu peserta acara ini. Ya, saya kira ada beberapa senior saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada beberapa mahasiswa S3, dan kemudian ada beberapa juga peserta dari luar, ya, dari luar UNS. Ya. Semoga kegiatan pada siang hari ini akan banyak memberi manfaat. Jadi ini tidak bukan yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti ada 3 series ya, ada 3 series workshop. Jadi workshop yang hari ini adalah micro panel data. Kemudian kira-kira mungkin ya 10 hari lagi kita akan mengadakan lagi yang namanya Serta untuk riset di bidang banking and finance. Terus kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu adalah workshop mengenai publikasi di bidang banking and finance ya. Jadi ada 3 workshop ya series yang kita akan adakan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berpartisipasi pada ketiga workshop tersebut ya. Tanpa memperpanjang waktu ya, jadi saya ucapkan selamat berworkshop dan semoga apa yang kita lakukan hari ini juga bernilai ibadah bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan untuk kata sambutan yang diberikan. Mengulang apa yang disampaikan Pak Irwan bahwa workshop ini adalah workshop series pertama yang didanai oleh World Class Professor. Masih ada workshop-workshop berikutnya yang Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi pastikan Bapak Ibu juga terus memantau kegiatan-kegiatan terbaru yang akan kami lakukan dalam bulan ini, sehingga Bapak Ibu juga bisa menambah, kita semua bisa belajar dari workshop-workshop yang kita adakan. Terima kasih Pak Irwan untuk kata sambutan yang diberikan. So let's move to the main session for this workshop. But before we start, saya mau ingatkan juga pada para peserta, jika para peserta mempunyai pertanyaan seputar topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini sampai pukul 4, Bapak Ibu tidak perlu sungkan untuk mengetik, mensubmit pertanyaan Bapak Ibu via Zoom chat box. Jika Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, dipersilahkan. Jika Bapak Ibu juga lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris untuk mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Begitu ya Bapak Ibu. So I will introduce the first instructors, the first trainer for this workshop. He is one of my lecturer actually. He is a professor from economics department at School of Business and Management University Putra, Malaysia, and he has been invited at many workshops, many trainings regarding Tata. So without further ado, to Professor Xiong Hok Lo, we will give you 1 hour until 1:15 for your presentation. So the time is yours, Prof. Lo. Okay. So I share my slide, yeah. All right. Ya, salam sejahtera, selamat siang. Terima kasih Yusia dan juga Dr. Iwan, Dr. Taufik, and so the Dr. Putra. So so this is our workshop today, applied panel data analysis short panel. So I chose dynamic panel data. So I think better I share play this one. Yeah, I think this is, I hope everybody can see, yeah. So this is the title of our today, the workshop title, Dynamic Panel Data. Then we focus on the short panel where the number of cross-section is greater than the time dimension. Time series dimension means the n is greater than t. So we only focus on this GMM, the generalized method of movement. And we have ada dua. Satu ialah different GMM, then the other one is the system GMM. Then we will try to discuss some practical issue why we should use the GMM estimator.
So the learning outcome is to identify the feature of dynamic panel model, and then to describe why the pool model, fit effect model, and the random effect model, they are biased when the model have the lag dependent or dynamic panel data. And then explain the dynamic panel GMM estimation, and also estimate using the data. I hope everybody have this software so that everybody can estimate, even though, yeah, you can try the data I use, then you can duplicate the result, yeah, from the PowerPoint slide. And then of course we need to interpret the result. The one is more important. Yeah, so we need to able to estimate, then interpret the result. So we see the difference between the macro panel and also the micro panel. So sometimes they say the micro panel is a short panel, and also they call it as a longitudinal panel. So normally the N is very large, substantial large, 1,000, I don't know, sometimes, especially the firm level data or the country level, the gravity model, individual, that the household survey, yeah, firm data. And the T, normally T is maximum is 10 or less than 10, but minimum T is 3, 3, right? So maximum 10, but try to maximum 10. If let's say you have more than 10, let's say 30 T, you can take a 3-year average. Or let's say you have 50 T, 50 tahun, you can take a 5-year average, then you can make the T become 10. So that we can smooth the business cycle. And most commonly T is about less than 10 or about less than about 5 and above. Yeah. So normally it's a annual data or yearly data or data tahunan. So for the parameter, the coefficient, homogeneity, we assume that they share the effect throughout all the country or the firm, you know, the homogeneity assumption apply. The fit effect will capture to pick up all the heterogeneity or the different, the mean that the specific effect. And then they have limited to lag dependent variable. Homogeneous mean that, yeah, it's a dynamic model. So we use the lag Y and also the X, or the independent variable lag Y, also the lag X as the instrument. So we no need to test for the panel uniroot because since the T is small, we assume they are stationary data. So for those who want to use a short panel or micro panel, we are not necessary to test the panel uniroot test. You can direct to start to estimate the GMM estimation. Yeah. So this is the comparison between the micro and so the macro panel. And also they have this, due to the micro panel, yeah, the issue is the endogeneity. Therefore, we need to use to solve the problem by using the instrument variable. Yeah, we include the lag Y and lag X as the instrument. We no need to find other variable as an instrument to address the issue of endogeneity. And then for the micro panel, they assume that the independent assumption apply. So it means that compared to the macro panel, sometimes they have the cross-section dependent issue. So for this micro panel, we just they are independent. Yeah, so no cross-section dependent. And we use the different GMM, the system GMM. So we have the command in the data. So the command is hexabond and also the xt, dpd, sys. So the other command is hexabond 2, but you can see the data journal, they will show you how to apply the hexabond 2 command. Yeah, so for this workshop, I just want to introduce some theory and also show you some, you know, how to estimate and so why we need to use the
GMM. Yeah. So for the diagnostic, we check for the two important diagnostic, the Sagan test or Hansen, the over identifying restriction due to we use the instrument, and also the other one is the endogeneity, whether the AR, the serial correlation for this auto correlation for the second order, mean the second residue correlate with the first residue. All right. So they have the AR1, AR2. So we wouldn't allow the AR2. So mean no auto correlation for the second order auto correlation. All right. So we move on. Yeah. Yeah, so many economic and finance or even banking issue or accounting or even the biomedic issue are dynamic by nature, and they use the panel data to analyze their adjustment process. So for example, the economic growth this year depend on the last year our economic growth. Yeah, so example, yeah. So now you can see due to the COVID-19 pandemic, yeah, we have affected by our growth, our export, our consumption. The government need to spend more to put more money in the economy to stimulate the economy activity, and allowing for dynamic in the underlying process may be crucial or important for recovering the consistent estimate of our parameter. So the parameter here refer to the coefficient like the beta 1, beta 2, yeah, that in our model. So example for this dynamic panel model mean the demand model is the dynamic. For example, this month our sales, the quantity is based on our last month, or this year quantity sales is based on the last year. And the wage equation, our income, the wage also based on our last year wage equation or wage or our earning. And economic growth always is a dynamic process. So you need to be careful for those who use the growth model. You must use the GMM, the dynamic model, not the static panel model. Yeah, so we have the lag dependent. So the lag will capture the dynamic effect, and also the investment of firm, the capital structure. For those, your area is finance, you know, you have the capital structure, whether a firm want to have more debt, raise the capital through the debt or through the issuing the share in the stock exchange. Yeah, so this is the capital structure example. So I'll show you some example. So the dynamic relationship are characterized by the presence of the lag dependent variable. Mean that we have the lag t minus 1 for the dependent variable. So you can see the equation 1, y, t, it is the panel data. Yeah, t is the time series, I is for the cross section. So cross section time series is the panel data. Then we have the delta y it minus 1. So y it minus 1, this one is the lag last year, lag 1 year lah. Let's say our data is a yearly data. So t minus 1. Okay, let's say this year is 2020, then t minus 1 is 2019, yeah, last year. Then plus the x variable or the other control variable, and also the error term, the mu it. So the delta here is the scalar, and then x is the 1 times k, and the beta is the k times 1. So these are the coefficient we want to estimate. And the mu is a one-way error component model. Yeah, so one-way mean we only include the specific effect. It's a lambda. Yeah, so lambda and the epsilon is the normal error term. So lambda plus the epsilon is the total error term. But this is only one way. Later I'll show you two way. So the lambda captures the
let's say the country level is a country specific effect. Let's say your data is a banking or firm finance data, then we'll capture the firm specific effect. Yeah, mean the specific effect is unmeasured way. It's not easy to measure. Different firm or different country, they have the different characteristic. So therefore, this lambda we need to, whether you want to capture by putting the dummy or you want to drop the lambda, the specific effect. So mean the error term, the mu is decomposed into the lambda I plus the epsilon it. The lambda I is the individual specific effect. Yeah, depend on the data. Let's say the country macro data or the firm company data that capture the individual heterogeneity, yeah, or specific effect, yeah, the lambda to capture this specific effect, different characteristic, and the epsilon, of course, is the normal error term. So this is one way we only look at this lambda. There are two-way error component model. There is two-way, then we have the T, the component, yeah. So it's a time effect. Not only we capture the firm specific effect, but we also include the time specific effect. So we say this is a two-way error component model. So mean that we have the time dummy, we'll test the time dummy, we'll drop the insignificant time yearly dummy, we only remain the significant time dummy. So we will drop the p-value, the highest p-value, in significant dummy one by one. Then we maintain the significant time effect dummy. So they want to capture the time specific effect. So it got time specific effect. Then our model is always a two-way effect. Yeah, two-way error component model. So later I show you the model example. So the dynamic panel data equation 1 and 2 is characterized by two sources of persistence over time. The one is auto-correlation or serial correlation due to the presence of the lag-dependent variable. And the second is the individual effect because they have this lambda. Yeah, so the lambda is the heterogeneity or specific effect due to the country or the firm, depend on your data set. Yeah, so individual effect characterizing the heterogeneity among the individual. So this individual effect is unobserved individual specific effect. Yeah, we cannot see individual whether they have this skill. Yeah, the skill, unless they show or they tell you, then we know the individual have that skill. Otherwise, we cannot observe, yeah, and measure. Difficult to measure this unobserved or heterogeneity, or individual specific effect. So that we focus only on the single equation, yeah, one equation only, not the system equation. And we know that we have the large n, small t. This is a short panel data, or sometimes they call as a micro panel data. So the number of cross section is greater than the t. And then in this one, we do not require the large t to obtain the consistent parameter estimate because the GMM estimator developed based on the large n, the small t. So this is one of the first example by Ali Nanabon, 1991. They try to estimate the UK, the employment, the equation where using the 140 UK firm over the year 1976 to 1984, but their data is unbalanced. So the more the N is the employment, yeah, the dependent is employment, then we have the lag 1 for the N, the IT minus 1, not only the lag 1 year, they also put the lag 2 year, mean they suspect that not only the year 1 affect the current
employment for the UK, but the last 2 years also will affect the current employment of the UK, the firm employment opportunity. So we have also the wage, the W, yeah, the real product wage. Also the wage also can have the IT minus 1, yeah. So the other variable also can be not only the IT, but also can have the lag as well. I mean, they believe the last year wage affect our employment for this year, yeah. And also the K is the capital, the gross capital, and the YS is the industrial output. So you can see the YS. So YS IT minus 1. So the last year industrial output, yeah, affect our current and IT, the employment. So this is the model, the equation. And then we have the two-way error component. We have the lambda, capture the UK, the firm specific effect. And this one is the stand for the time specific effect, mean unobserved individual firm specific effect, yeah, and also the time specific effect. Therefore, this model is called the two-way error component model. Yeah, so it's a two-way, because they have the lambda to capture the firm specific effect, because this is a firm level data. If let's say your study is a country, then the lambda will capture the country specific effect, and then we control with the time dummy to see the time effect. So it's a two-way. So normally we need to control with the time effect. Yeah, not only one way, but need to put the two-way error component. So this is a model used by the Alina Bond, 1991, for the paper for his their paper. Yeah. So the other example, dynamic capital structure. This is in the area of finance. Yeah, and so the banking. Yeah. So dynamic capital structure and political patronage. The case of Malaysia. We want to see whether the political connection have any relation with their capital firm capital structure. So you can see the leverage is the debt, yeah, the dependent is the leverage. Then they have the leverage T minus 1, the lag dependent. So then we can see this is the dynamic model because we have the T minus 1. Then the other are the control variable like volatility, profitability, tangibility, industry. And also, yeah, I think it's not true. I think they type wrongly in the model. But when come later, I show you the result. Actually, it's not the volatility. So also they have the two-way. You can see that they have the firm effect and also the time effect. So it's a two-way, and observe individual specific effect, two-way, firm, and also the time. So you want to write the proper model, I would recommend you to write the I and KT so that we know we have captured the two-way effect. Then our model will be more reliable. Yeah, nobody will question that we do not control the time effect. So okay, so now we know N is greater than T. So the panel used in the economy and the finance study are usually much larger in the cross-sectional dimension and little or shorter in the time dimension. For example, 100 firm and only 5 years or 6 years. Yeah, 6 years here. So N is greater than T. The smaller number of T, observation should not be our main concern because all the asymptotic property of GMM estimator depend on the size of the cross-section dimension. Mean that they require the big N to develop this model. Yeah. So therefore, we call this as a short panel. Short panel because the T is short. Yeah, not the T is a long time series data. So it's a short panel or micro panel, right? So this is why, the small t is not the major concern. So if the cross-section unique N
such as the firm level or the country level, is large. And the time dimension t over the period also large. Then what we can do, we can take the average of the t, reduce the dimension of t, take the average so that our n will be greater than t. Okay, by the way, the minimum n, the cross section is 50, 50. Okay, so try to get n 50, 50 n, and the t about minimum 3 year or 3 year until 10 year. Yeah, so that our instrument later not too many instrument problem. In this case, the sample period can be reduced by averaging the data over several non-overlapping the 5-year period. So non-overlapping. So for example, you can see that. So we take the 5-year average from 1961 to 1965. After that, start with 1966 to 1970 and continue again 1970 to 1975 until the last one, 2001 to 2005. So by doing this, we can reduce the number of T. Let's say, yeah, otherwise we have many. I think it's about 40 plus T, right? So when you do the 5-year average, you only have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have only 9 observations because we take the 5-year average. So there are 9 observations for each country or for each firm, depend on your sample. So the subscript T design it here, only one of these 5-year average. So we take the 5-year average for the data. So let's say the crisis here, you need to pay attention. Yeah. Let's say 1997, 1998 is a East Asian financial crisis. Then the observation number 8 is the dummy number 8, the time dummy number 8. You need to pay attention. Hope that one will be significant and give a negative impact to our dependent. Yeah, so this is the crisis year. Yeah, compared to other year. So we need to identify the year that have the crisis. Let's say the oil shock crisis, so on and so forth. Yeah. So the way how you design the data. So you put the country, okay, this is the country level, it's not the firm level. So you see, put the country name, then yeah, I have six years, 1999 to 2004, example. So I put 1. So for the year, of course, you can copy from the data set. Yeah, they'll give you, but we need to create the code. Yeah, the code, I put 1 for the first country, then I put 2, represent the Argentina, and number 3 is the Australia, number 4 is the Bangladesh. So we need to assign a number, a code, to represent each country so that the data can identify, okay, this is the panel data. So, okay, so the variable, okay, we need to have the code. If let's say you do not want to use the code, you can put the name as an ID, up to you, so that when you want to give a signal that this is the panel data, then you can put the XT set. XT is stand for the cross-section time series set. Then you XT set year, no, code and year, IT. I is code, T is year, IT, yeah, not the TI, the other way around. Then we have the 4 column for the data set. So the first, the variable is the real GDP per capita. TO is a trade openness. PRI is the private sector credit. FO is a financial openness. So these are the 4 variables you collected from the database. Yeah. So first we must tell the data, which is the I, which is the T. So T is the year, then the I is the code. Therefore, the first step you need to type the command or to give a signal to the data that this is the panel data setting. All right. So this is the panel variable.
So the XT set code and year. Don't put the XT set year and code. Don't put the other way around. Okay. Remember IT, yeah, not TI. Okay, by the way, yeah, you take the 5-year average. Sometimes you put the XT set code and year, they won't come up the, they give the error. So therefore, sometimes we need to create one more the time dimension. You just put 1, 2, 3, 4, 5. It's okay as long as the value is increasing over time. Because here they have the interval 1990, 1995. Maybe the data cannot recognize or identify. So when you put the XT code and year, they give mean error, but you change to XT set code and time, then the data can identify. This is the panel data setting. All right. So yeah, the time also as long as increasing over time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 until let's say you have 10 years. So put until 1, 2, 3, 4, 5 until 10, and then repeat for the second country or firm 1, 2, 3, 4, 5 until 10. Yeah. So this is a balance, same year balance panel data. All country have the same year. Sometimes the unbalanced one. Some country they have the maybe less year data. Some country have 10 years. So it's unbalanced panel data. So do the traditional individual specific effect estimator, let's say the random effect or field effect, or the pool ORS can be extended to the case where the model include the lag dependent variable. Mean that can the traditional one, mean the random effect, a field effect, can be used to estimate the model when the model has the lag dependent or dynamic model. The answer is no. Yeah, no. Yeah, because why? Bias of pool or field effect and the random effect estimator in the dynamic panel model, because they are biased, because due to the error term have the correlation with the independent variable. Yeah, unless that we have the very long t. Yeah, let's say the t is large, then we can use the dynamic field effect only to estimate the model. But the random and the pool ORS cannot be used. So I mean, if the T is quite large, let's say you have 50 years, then you want to estimate the dynamic panel data, then you can use the field effect model, but you include the lag dependent in the field effect estimation. Then you can estimate. But normally we won't, because we prefer to reduce the T, then shorten the T, and use the GNN to estimate. Later I'll tell you why we need to use the GNN. You need to justify, because sometimes doing the YY or doing the reviewer comment, they'll ask you why we need the GNN estimator to estimate the model. So example, you can see here. So this equation 1 is one of the example, the dynamic model. So in order not to confuse later, I will drop the X lah. So okay, you have the YIT, then the beta 1 is a constant. Beta 2, we have the lag dependent, YIT minus 1, mean lag 1 year, then the XIT, and then we have the lambda to capture the specific effect, and then okay, this is only one way. You can put the time effect as well. So lambda is the individual specific effect, and the epsilon is the error term. So okay, the pool ORS, yeah, the first thing to note, you can see the correlation between the lambda, and the lambda is one of the error term. Yeah, the lambda is correlated with the YIT minus 1. Yeah, because they are not equal to 0. Mean that there is a correlation between the lambda, the specific effect, and also the lag dependent variable YIT minus 1. So this can be easily be seen by noting the YIT minus 1 can be written as, so you can extend the equation 1. So YT minus 1 become the equal to beta 1, then beta 2, YIT minus 2, mean you just
at one more period, then beta 3 x it minus 1, then yeah, because the lambda is a specific effect, it won't change over time. They will fix the value of this lambda will fix. Yeah, it won't change over time. Let's say you can assign value 5. Then throughout the year, let's say 10 years, the value always 5, the lambda, because it won't change over time. Therefore, no notation of t. So the lambda will take 5 for over the 10 years. So the lambda, then the error term, also t it minus 1. All right, since our yit is a function of the lambda, so we can see from the equation 1, the yit is a function of the lambda. Then you can see the equation 2 immediately follow that the yit is also a function of the lambda I. So mean that, yeah, you can see the y is a yit depend on the lambda and also depend on the yit minus 1. But how come the second equation, the yit minus 1 also depend on the lambda? So mean that the lambda I and also the beta 2, the yit minus 1, these two variable, lambda and yit minus 1, these two are correlated. Yeah, so mean the covariance or correlation between the lambda and yit minus 1 is not equal to 0. So that is the correlation. So therefore, both or S cannot be used to estimate the dynamic model due to the lambda and the lag dependent is correlated. And then, yeah, clearly you can see the yit minus 1 depend on the lambda. And therefore, the yit minus 1, the right-hand side variable regressor in equation 1, is correlated with the error term. So remember, the error term is equal to the lambda I plus the normal error term. So the mu is a composite error term. Yeah, so mean the yit minus 1 is correlated with the error term, the mu. Yeah, the mu consists of the lambda. So the OS estimator is biased. And the random effect model is also a GLS estimator, also biased because of this regressor, the X and the error term correlated. Then the random effect model would not be appropriate as well. And the fixed effect model also not appropriate. Yeah, because they also have the same problem, mean the error term or the lambda correlate with the one of the independent variable. So actually the yit minus 1 is one of the independent variable because they have the in the right hand side. Yeah, so the lag dependent yit minus 1 is one of the independent variable, mean that the error term correlated with the regressor, one of the x variable. So in our classical model assumption, the classical linear assumption model, our econometric, the error term should not be correlated with the x, the regressor. Yeah, so in this case, they violate the assumption of the classical linear assumption model. Yeah, so this is a fee effect. I don't think I need to go through this. I think you can read. So I mean, they still have the same issue, same problem. Yeah, so we take the mean example, y minus the mean of the y, and then in the dynamic model, you can see that yit minus the mean of the y. So the error term also have the correlation with the yit. Therefore, the fixed effect also is not appropriate to estimate the dynamic tenor model. Yeah. So okay, so unless the t is large enough, okay, so they say if let's say the t is large enough, because 1 over last t, then our error term become small, then it won't be able to correlate with the error term. No, correlate with the independent variable. Yeah, so this means that the correlation will only be negligible when t is large. Otherwise, the standard fee effect estimator will be biased as well. So this is the background why we cannot use the fee effect, random effect,
POLS to estimate when the model contain the lag dependent variable. So now, yeah, I want to move to the dynamic. Yeah, so mean that the least square estimated bias, because the OLS estimator is biased upward, mean overestimate the coefficient should be 0.5, but OLS tend to overestimate maybe 0.7, the coefficient, and the fee effect is under mean bias downward, mean underestimate the coefficient. Yeah, so should be 0.5, but they will give you 0.2 example the fee effect. So this therefore we cannot use the POLS fee effect model or random effect model to estimate when the model is a dynamic panel model. So we have we look at this Allen bond estimator. First, so they create the moment condition. So not mean the Allen bond the first that suggests this GMM. Actually, before that, 1988, the Hall, Newey, and Rosen also they have been discussed the GMM, but the real application only apply when the Allen bond apply the UK the employment firm level data. Yeah, so according to them, they show how to construct estimator based on the moment equation. Yeah, so we have the create the moment condition, and we assume that all the error term the IID no serial correlation, but we'll drop this assumption later. So we have more instrument than the parameter. So we'll use the GMM framework. Yeah, because only the GMM can handle these too many instrument framework. Then after that, okay, I think I'm better move on faster to show you how. Yeah, first I show you the Allen bond the estimator. So the equation one. So I show the equation one. Yeah, you can see the YIT minus 1 is the lag dependent. Then this is the dynamic model. It's not the static. Static no YIT minus 1. You just have the X and Y here. No the lag dependent variable. So okay, you take the YIT minus the YIT minus 1. So will be the changes for the Y X and also the error term. So changes of YIT equal to the alpha dot changes of YIT minus 1 and the beta changes of X, and then the delta epsilon is the error term. So this procedure, they will eliminate the specific effect, the lambda, because the lambda will be the same value. Let's say the lambda is 5. So 5 minus 5, will become a 0. So in the equation 2, the lambda, the specific effect will be eliminated. So it's fair now because your data have no specific effect or heterogeneity, or firm or the country level data, they do not have any specific effect. So it's fair to estimate now. Otherwise, bias to estimate when you have the lambda here. So we use the first difference to eliminate the lambda. Yeah, so our first difference, equation 2. But when you do the first difference, then we have these two problems. They will introduce the serial correlation in the error term. And the second issue is they introduce the regressor and also the error correlation. I mean, there's the endogeneity issue. So for the first issue problem, serial correlation, we can solve by using the GMM. And then for the second regressor error correlation, we can solve by using the IV and instrumental variable estimation. Yeah. So this is how we can do to address the serial correlation and also the endogeneity problem. Yeah. So you can read further, but try to remember changes. The delta of the epsilon IT is equal to epsilon IT minus epsilon IT minus 1. Yeah, so later we need this, then the epsilon delta
the delta epsilon IT minus 1 is equal to the IT minus 1 then minus the IT minus 2 lah. So the first difference. So the way how you write, yeah. So remember the way how you write. Later we need that. Example changes of the YIT minus 1 is equal to the YIT minus 1 minus the YIT minus 2. Yeah, then we write the changes of the delta YIT minus 1. Yeah. So to address the possible of the first one, the correlation between the issue of this simultaneity bias or endogeneity, then the Alina bond they suggest the level of the regressor mean the x variable. Yeah, the x, the leg of the x variable are used as the instrument. Yeah, let's say x t minus 1, x t minus 2 will be used as the instrument. This is valid under the assumption the error term is not serially correlated and the leg of the explanatory variable are weakly exogenous. Yeah, so I mean the explanatory variable, the x, are assumed to be uncorrelated with the future realization of the error term. Okay, so I will move to the how we construct the moment condition. So yeah, so the GMM dynamic panel. So this is the equation 3 and 4. Equation 3 is just a y, the dependent variable and also the error term equal to 0. Mean that the y and also the error term is equal to 0. No correlation between the error term and the y, the leg of the y. And the second also no correlation between the x variable, the independent variable, and also the error term. Okay, so you can see the s and also the t. So s is greater or equal to 2, and the t is equal to 3 on above. So the t greater than s in this case. So you can see the t minus the s. So t is greater than s, therefore the t can be minus the s. Right, so how it works, we can say, right, so I just put the equation of YIT minus the YIT minus 1. So I delete the x variable because I do not want to confuse anybody. So actually, yeah, it's the first difference of the x variable. So I drop the x first difference, the variable. So you can see this equation, the YIT, the first difference, then the first difference for the leg y, dependent variable, and the error term also the first difference. You plug in t equal to 3. So the minimum t for the panel data, the short panel is equal to 3. Cannot 2. 2 later on will become 0. Okay. So you just plug in equal to 3 on above equation. So you can see why I3, t equal to 3. So 3 minus 1, so it's I2. And then the t minus 1 is equal to I2. And then this one t minus 2. So 3 minus 2 equal to 1. And also the error term, so is I3, then I2. Okay, when the t, we start with 3. You cannot start with 2 because the minimum that we need, the t is equal to 3. So the I1 is a valid instrument because the I1, because there is no I1 in our error term here, because the error term have the I3, I2, but no I1. Yeah. So the I1 is a good instrument because they have the I1 here in the leg dependent component, because I1, there is one I1, mean they are highly correlated, but the I1 is not highly correlated with the error term. Therefore, the I1 is a good instrument or the valid instrument. Since it's highly correlated with the I2 minus the I1 and not correlated with the error term, because there is no I1 in the epsilon here. So this can form the moment condition. So I can say the expected value of the y
I1, and then the changes of the error term here. So the changes of this error term will write delta error term, the epsilon I3 equal to 0. So this is the first moment condition, mean the yi1 and the changes of the error term is no relationship between these two variables. Yes, therefore, is equal to 0. Then we can continue to do number 4. T equal to 4, so we plug in T equal to 4. So I4, I3, then I3, I2, I4, I3, yeah, they just plug in this above the above equation. So from this equation, the error term, the epsilon, you can see I4, I3. Then the yi2, yi1, these two are the valid instrument because there is no I2, I1 for the error term here. Yeah, so we can form another moment condition. Yeah, so this will form the mean the expected for the yi1, and also is not correlate with the error term. So the changes or delta epsilon I4 equal to the yi2 changes of the epsilon I4. Yeah, because it's the first difference of this error term, then we write the changes of the epsilon I4 equal to 0. So this will form the another two moment condition. So we can continue T equal to 5. Then we will get 3 moment condition. So yi1, yi2, and then the yi3. Yeah, because yi1, yi2, our error term here no I2, I1. Then they are the good instrument. So of course we can continue until the maximum T equal to our number of observation. Let's say your T equal to 8, then you can do until 8. Let's say the T equal to 10, I will do it until 10. So in our data, yeah. So, okay, so this is the moment condition. So the moment condition, they have the sequential moment condition. The other one is a standard normal condition. So I think I will skip this one. I want to show you how we form the equation. So the first, there are 2 steps. The first step, second step, the GMM, the aligner bond. So the first step, they will collect the error term, assumed to be both independent and homoscedasticity across the country or firm over time. No auto-correlation test required if you use the first step. But for the second step, okay, or the second step is more efficient because they use the first step residual obtained from the first step. Then they construct the consistent estimate of the variance covariance matrix and relax the assumption of the independent and homoscedasticity assumption. Yeah. So theoretically, the second step estimator is more efficient. So we prefer to use the 2-step or second step of the GMM, not the first step, unless your sample is less than 50, 50. So we refer this GMM, the aligner bond is a different GMM. So for example, I show you one example. Yeah, and the data is a firm 50, the Excel file. So it used the aligner bond GMM. So the model, the dependent is debt. Then after that, we have the debt IT minus 1. So this is a lag dependent variable. And then they have the cash flow, all right? And then they have the growth, the firm growth opportunity, and also the tangibility, and also the firm size. At the end is a 50 firm. The T, I take 2003 and 2012, about 10 years. So we know that the N is greater than T. N is greater than T. So fulfill the dynamic GMM estimation technique. So this is a model we want to estimate. So yeah, you can find this firm 50 data in my website. Yeah, my name then.com. And also I attest to Dr. Iwan just now. Yeah, okay, you can use the data and practice. So first, yeah, so this is the one step. So just put the extra bond, TD, the total debt,
cash flow grow, tangibility and size, then you enter, then they'll come out this result. So you can see the number of instruments is 41. Huh? So 41 is a lot, it's quite a large instrument. But make sure this instrument less than 50, because our N is 50. The number of instruments cannot greater than 50. It's greater than 50, then it's too many instruments. So actually 41 is still a big instrument here. And then, yeah, then in order to see, the model is a dynamic. So you can see the leg of the debt, T minus 1, leg 1. This one, the p-value is significant. Yeah, the Z or the T statistic is greater than 2.57, so it's significant at 1%. So you can see the p-value is significant. So justify the model is the dynamic model. So the lag dependent is a significant. Justify the model is a dynamic model. So I mean that, but the problem is the number of instruments is quite large. So the way how we interpret is just a normal. Let's look at the size of the coefficient, whether it's positive and negative, so whether which one is have the higher impact. Look at the sign and also the size of the coefficient. And we know the coefficient divided by the standard error equal to the Z statistic. Then you can see the p-value. Yeah. So the way the interpret is just a normal interpretation of our multiple regression statistic. Yeah, so this is the they show you first. So I want to show you where this 41 come from, the instrument number of instrument. So the each independent variable, the cash flow, growth, tangibility size, and also the constant. So 1, 2, 3, 4, 5 consists of the 5. Yeah? So mean that the strictly exogenous mean the X variable contribute 1 instrument. So total 5 instrument. So 41. So we have the 36. So balance 36. Remaining 36 instrument come from where? Actually, it's come from this process. So we will start from t equal to 3 because our sample have 10. Our t is 10 here. So we only stop until 10. Yeah, until 10. You can see. So we start the t equal to 3. So just I show you why I1 is a valid instrument. So we get 1 instrument, why I1. Then in the period of 4, you have 2 instruments, y I1 and y I2. So 2 instruments. So just now you continue in the period of 5, then you'll get 3, y I1, y I2, y I3. So you continue to 6, then you get 4, then 7 you have 5, 8 you have 6 instruments. So total you count. So 1 for the period 3, y I1. So 1 in the period of 4 we have 2. So 1, 2, 3, then 4, 5, 6. Then numbers in the period of 6, 7, 8, 9, 10. Then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, then 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Yeah. So total 36 is from the y. So 36 plus the 5, the x, the independent plus the constant. Then we get 41. All right. So actually you can compute the instrument using this formula. Yeah, the formula is the k plus the p multiply the p plus 1, then divide by 2. So the p is t minus 2. So 10 minus 2, I got p equal to 8. Right? P equal to 8 because the total year I have is 10. So the t is 10 minus 2 is 8.
So P equal to 8. And the K is the phi variable, the independent variable. So you can see you plug in 5 plus the 8, then multiply 8 plus 1, then divide by 2. So we have 41. Yeah, so this is the instrument, the one that show in our data here, 41. So actually this 41 is a big instrument. We want to reduce the instrument. So dynamic, yeah, we need to test for the validity of this over identifying restriction. So the dynamic panel GMM, yeah, the number of moment condition increase with the T. Yeah, because when your T increase, mean our number of instrument will increase. Let's say I increase the T equal to 11, then in our 11 period, then we will have another 9. So we add more 9 instruments in this. So 41 plus 9 equal to 50. Yeah, so therefore, we try to limit the T equal to 10. Yeah, so normally we not use more T in order to reduce the number of instruments. Yeah, because why the number of moment condition instrument will increase when you have more T. So whether the instruments are correlated with the error term, we can test using the Sagan test. Yeah, so the Sagan test can test the instrument are valid or not valid. So the Sagan test is based on the chi-square distribution. So how to test the Sagan test? So after you estimate the GMM, you just put the ESTAT Sagan, then they give you the Sagan test. So after you estimate the extra bond, then you just ESTAT Sagan, then they'll show you the Sagan test. So the Sagan test is significant. The null hypothesis over identifying restriction are valid. So mean you fail to reject. Mean that no, you reject the null. The alternative is invalid. So we want the Sagan test. The p-value is greater than 0.05, 5%. So wouldn't 0. All right. So in this case, we fail the Sagan test. So we cannot use our estimator, the one that I showed you just now. We need to further proceed to the next one. Yeah, so let's say I use the 2-step now no longer the 1-step. So I just comma, still the same, comma, 2-step. Then they will come out the 2-step estimator for you. They show the 2-step result. And the number of instruments still 41. Yeah, still the same. But the result, you can see, yeah, still significant, the lag dependent, significant. Yeah, and by the way, the coefficient for the different GMM, the coefficient value cannot close to 1. Yeah, later, yeah, because they have the problem of the random walk near uni road. Therefore, they develop the system GMM, the persistent. So in this case, we just interpret as usual. So better, then you proceed to the Sagan test. When you use 2-step, then normally you use the 2-step. The Sagan test, yeah, better mean that we pass our Sagan test, mean the over identified restriction now are valid now, since the p-value is greater than 0.05. Okay, then the other one is AR1, AR2 test. So A-bond is testing for the residual serial correlation. If the error term are serial correlated, so actually, yeah, mean you can see this equation. The first order, yeah, the first order, the GMM allow they correlated is because it's not equal to 0. But for the second order, the IT and IT minus 2, this is the first order, IT minus 1, first order, AR1. The second order is AR2. The second order, when you open out the equation, you multiply, then equal to 0. So equal to 0 means they would allow for the second order serial correlation, to be exist. But they allow for the first order serial correlation. They expect the first order serial correlation. So after you run the ESTT Sagan, then you run the AR bond test to see the
validity of this serial correlation. So yeah, when you run the Sagan test, and after that you ASTAT A-bond, they will come out this result for you. So for the other one is AR1. So AR1 by right should be significant. GMM allow the first order to be correlated, mean that the P value should be less than 0.05, significant. And the AR2 should not be significant, much greater than 0.05. Yeah. So, but in this case, normally nowadays, the researcher just report the AR2. As long as AR2 not significant, then we are safe. So they ignore the AR1 by right, but to me, we still need to report the AR1 because the GMM they allow to be significant, But nowadays, I saw the journal article, they just report the AR2. As long as AR2 is greater than 0.05, then we are safe. Mean we pass the model diagnostic. So the model diagnostic only have two. One is the Sagan test, the other one is the AR1 two tests, so the serial correlation. So in this case, no second order serial correlation for the error term. Yeah, so mean the consistent with the GMM estimator because depend on the fact that the error term for the second order is no serial correlation. So the p-value is greater than 0.05. All right, okay, so I think I will move faster. Since everybody, I think you get some idea the GMM. Yeah, there are two diagnostic check only. Right. So now I will include the time dummy. I will include the time dummy. So yeah, I include the time dummy, time effect. So you can see the time effect. Yeah, I have 2, 3, 4. You count the dummy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I add the dummy, I add the independent variable. So now the number of instrument plus 6. So from 41 plus 6 now equal to 47. So mean that if you include more independent variable, the number of instruments also will be higher. Yeah, but drop the insignificant dummy. Yeah, so remain the significant. So remain the significant, the one that less than 0.05. So this dummy I need to remain. Therefore, this is called the two-way error component model. So we need to do with the time effect because that one is more appropriate and then more correct compared to the one-way. Unless the time effect is not significant or the time effect, the p-value are greater than 0.05, then only have one-way component. Yeah, no time effect, but only have the specific firm effect. So still we have the problem too many instruments because 47 is close to 50, our number of n. So what we need to do, okay, we test the Sagan, we pass the Sagan because greater than 0.05. The AR1, AR2, the AR2, yeah, it's greater than 0.05. We pass this, the AR2 process, yeah. So, okay, fine. So with the time dummy will be better. Yeah, of course, because we take into account of the time effect, but you no need to present the time dummy in your result table. You just say the time dummy are included and jointly significant. Okay, now the two-step estimator with the robust standard error. Yeah, this one, if let's say your sample is not enough, 50, you can try this robust standard error. The two-step estimator in the small sample have several problems, mean the polyphylation of instrument. The symptom is the p-value of the Sagan test is equal to 1. When the Sagan test, the p-value is equal to 1, mean we have the polyphylation of instrument, too many instruments. So according to the Windmeyer, we can use the two-step, but we need to use the robust standard error to overcome this problem. Yeah, so the Windmeyer derived, and then they try to argue that we should use the VC robust to overcome the too many instrument problem. When our sample size is not big enough, small sample, let's say 40 or 35, you can use the first step, one step. Yeah, then you put the VCE, then you can report the result. Yeah,
in case you still cannot get 50 n. Yeah, so let's say you can just put 2 steps. VCE robust, so this one will be the Wien-Meyer robust standard error. They will collect the standard error. So they change the standard error. So the coefficient still the same. Divide the different standard error, the Z test will be different. Then the significant variable will also different. Yeah. But the problem is the number of instruments, still a big instrument. Now we want to reduce. Yeah, there are a few methods we can reduce. Later, I show you. So now the 2-step estimator with the robust standard error. Yeah, we test the AR bond. AR1, AR2, yeah, you pass the AR2, you VC robust. Okay, so now is the weakness of the Ali-Nanon bond. Okay, the first weakness is the estimated standard error of the 2-step GMM was found to be downward bias, mean especially the sample size is small. Therefore, we need to use the VCE robust proposed by the Wien-Meyer. Yeah. Otherwise, the wall test, the F test, the joint test for the parameter will be oversized. So how to, and the second problem is too many instrument proliferation. Yeah, we call this as a too many instruments. So since the number of moment condition increase with the number of the strictly exogenous variable, this is the X variable, and also the number of the time series observation. Yeah, so yeah, this is the problem when you have more X variable, because they will take into account to count the number of instruments, and also you add more independent variable, you add the time dummy, they also will take into account, therefore too many instruments. So the number of instruments grow quadratically in T, and the GMM become inconsistent as the number of instruments diverge. Yeah, so we cannot rely on the GMM result anymore because of this problem. So what we can do, yeah, so still the too many instrument issue. So what the optimum set of the instrument? So we need to use the correction. So to reduce the dimension of the instrument variable metric, so what we can do, yeah, okay. So first we can collapsing the instrument. This one thing you can using the hexabond 2 command, you can refer to the Stata journal how to do the hexabond 2. Yeah, but you can second, normally I use this I limit the leg length for the dependent variable. So example, yeah, I use this, normally I use this one, hexabond, then the y, x1, x2, comma, maximum lag dependent, I choose 2, yeah, 2 step. So why I put 2? Because I only have 1 lag dependent variable. If you have 2 lag dependent variable, lag t minus 1, t minus 2, you can put maximum lag dependent 3, yeah. So because normally I only have 1 lag dependent, t minus 1, so I common maximum lag dependent, I put 2. Normally you do this, the number of instruments will reduce. Yeah. So this is the method that taught by the Professor Badi Bataji. When I did the paper together with him, then he showed me this command. Yeah, he preferred to use this command rather using the collapse the instrument. Then the other one, you can limit all the variable length, yeah, using this, mean that you control all the variable, just the maximum lag is only 2, yeah. This one is only for the maximum, the y, the lag dependent equal to 2, yeah. When you, because why, when the maximum is equal to 2, then they won't go until 3, 4, 5, 6, 7, and 8, yeah, and 10. Okay, yeah, they take only 2 maximum lag dependent. Then this will reduce the number of instruments. So let's say I try the one I propose here, maximum lag dependent 2. So I try, because due to the too many instruments, hexabond and the dependent, then independent, then after that, yeah, can
Yeah, so I put the maximum lag dependent. Then you can see the number of instrument only 20. Yeah, it's less than 50 here. Okay. Yeah, and then you can interpret the result. So the result, all nice result, all significant. But make sure the sign of the coefficient is consistent with the theory. You can see I put maximum lag dependent in the bracket 2 because I only have lag dependent 1. Then you can put 2. If let's say you have 2 lag dependent, you can put 3. Yeah, right? So you can see the number of instrument only 20 instead of 41 initially. All right. So okay. So yeah, now become better. Then you can test the uh, Sagan test and also the AR1, AR2. Right. So now I test the. Oh yeah, of course you have the Sagan test and AR1, AR2. So they'll pass lah. And the third one, the third weakness, the Brandon bond. This is a major concern. Persistent over time. The explanatory variable, the X variable. Persistent over time means they are near unit, near random walk. Then the lag level used to as a big the lag level of this variable are the weak instrument for the regression in our different GMM. If let's say the variable are close to the random walk or near uniroot, normally our macroeconomy, wherever they have this uniroot issue, right? Then they have the persistent issue, then they are not the good instrument. Therefore, if Y is nearly a random walk, the YIT minus is a poor instrument for the changes of the YIT. So in a small sample, the weakness of the instrument are only weakly correlated with the endogenous explanatory variable, may lead to bias coefficient estimate, and so the larger variance. So the symptom you can see persistent, you just see the lag dependent for the different GMM, the lag dependent, the coefficient is close to 1. Yeah, you see the different GMM, the coefficient for the lag dependent is close to 1, then this is the symptom we can identify. We have the persistent problem or persistent issue. So yeah, then we have to use the system GMM, not the different GMM. Yeah. So this issue motivate the Brandon Bond develop the system GMM, not rely on the different GMM. Yeah. And the other one, you can alternative use the, yeah, we must use the system GMM. All right. So okay, so yeah, now we move to the system GMM. Then after that we finish. Okay, so it's going to finish. So I think give me another 10 minutes. All right, then I will finish it. Okay, then yeah. So yeah, the system GMM, yeah, estimator is developed by Brandon Bond. Yeah, be careful. You need to start 1998, not 1995. Alina no and Mower the paper, but the system GMM is Brandon and Bond. Okay, so the GMM estimator that combine, meaning they combine, they have the system equation now. They have two equations, not the single equation. Yeah, so the moment condition for the different model. So mean that they use, okay, the different GMM, the equation is the first different, but the instrument is the level, mean the original X and Y. So the system GMM, they create another equation, mean the equation is the level, but the instrument are the first different of the Y and also the X. Yeah, so they swap, they swap. So the first different, their instrument level, but for the system GMM, the equation is a level, but the instrument are the first different variable. So they swap these criteria. So the system GMM estimator has been shown to perform much better, less biased and more precise, especially when the CV are persistent. Yeah, persistent, later I will tell you what is persistent. The auto-regressive process is to be
persistent, the variable are close to random walk. So mean the first difference might be weakly correlated with the level variable. So persistent, what is persistent is related to the notion of the memory property of the time series analysis. So if the effect is very small, short, will be influencing the future prediction of the time series for a very long time. Mean that a small shock, but it take a long time to die out or to have no effect. Then we say this is the persistent theory. So the longer the time of infant, the longer is the memory and the extremely persistent. Yeah, so a small shock or small, let's say the economic crisis, but it take a longer time to die out or to get rid of this problem, then the variable is called persistent. Okay, so normally the I1 variable integrated of order one, the first difference. Yeah, example, highly persistent process, information that come from the shock never die out. So the process is so called the random walk. Yeah, I mean persistent also called a random walk. Yeah, display highly persistent behavior. So the value of the y today is important for determining the value of the y in the very distant future. So you can see, okay, so on top, this is the persistent theory, but if you take the first difference, you can see they are stationary at I1. Yeah, or the constant mean 0, variant also constant 0. All right, same mean, same variant, okay, regardless the sample period. Yeah, so you can see the mean equal to 0, the variant also quite a constant. So this is the persistent CV, like our macroeconomic CV. So we need to take the I1 of first difference to become a stationary, then it's a persistent CV. So okay, we continue the Brandon and Bond. So the instrument for the regression in the different equation are still the same, like the Brandon and Bond developed by Brandon and Bond. No, the Alinana and Bond 1991. But the additional instrument for the regression in the level equation are the first difference, mean the first difference of the corresponding variable. The justification why they can do that, you can read lah. Yeah, I do not want to go through because due to the time. Yeah. So yeah, then so to get this additional moment condition, they assume the panel, the level effect is unrelated to the first observation difference, first difference of the dependent variable. So again, we need to test the Sagan test and also the AR1, AR2. Yeah. So the Brander and Bond 1998 system. But the command is different, not the XTABON anymore, but XTDPD, SYS. So the additional moment condition now is the second part. Yeah, they continue from 3, 4, then they add the 5 and 6. So yeah, you can see the first difference of these, the level, okay, the level, the mean, yeah, they have the error term, yeah, the specific effect plus the error term. So mean they are not correlated with the y, also not correlated with the x because equal to 0. Mean they use this one is the level as an instrument, right? So the moment condition in equation 3, 4, 5, 6 are all they use together are used to generate the consistent and efficient parameter estimate based on the system GMM. So mean that they combine the 3, 4, the previous developed by Alinanda and Bond 1991 and plus the 5 and 6. Okay, so yeah, the command is xtdpdsys. Yeah, it's available in your data. You just this is the one step lah. You can see one step, and the number of instruments is 49. Yeah, close to 50. So this is not the good result. So we try the 2 step. Then we test the Sagan. Okay, we fail the Sagan. Yeah, we have the problem. Mean our over identifying restriction are
invalid because, yeah, I mean not valid lah. With too many instruments here. So we use the two-step method. Normally two-step method, more efficient. So I put the two-step, then two-step, okay, but still the problem is the too many instruments, and the lag dependent is, yeah, significant, all right? So justify the model is dynamic. Okay, in order to see whether it's persistent or not persistent, you need to look at the first different GMM. This one is a system GMM. They have addressed the issue of persistence. So normally the system GMM, you no need to look at the first if the lag dependent close to 1. You need to look at the different GMM lag dependent close to 1. Let's say 0.99 or 1.01, then that one indicate that we have the persistent issue. Then we cannot use the first different GMM. We must use the system GMM. All right. So we test the second test, we pass. Yeah, the p-value is greater than 0.05. And AR2 also pass, is greater than 0.05. And then again, we want to, yeah, we see robust. In case your sample is small, you can try. If let's say your sample is greater than 50, then no need to try this robust VCE. We may, no need. Then after that, you try to limit the maximum lag dependent. So I use the maximum lag equal to 2 for the dependent variable. Now the number of instruments only 28. Yeah, so this one is better. Yeah, then we interpret in terms of the positive, negative, or the coefficient, and also the which coefficient is bigger or have more impact than significant of the variable. And then we test for the Sagan. We test for the AR1, AR2. So now, okay, why? Yeah, example. So why we need to use the GMM? Example, you can see that the impact of the capital flow on our investment is a country level at 55 countries, 10 years. So I is the investment, yeah. So K here is the capital flow. So capital flow and investment, they have the two-way causal effect, causality. So mean we have the endogeneity issue. Yeah. So K will not only K will affect the I, but the I also will affect the K. Then we have the problem of the endogeneity issue, and we fulfill our criteria N greater than T. Then we can use the GMN, and they have the endogeneity issue. Yeah. So then the model is a dynamic. Therefore, we should use the GMN. So okay, the capital flow variable, yeah, have the is endogenous, then have the two-way causality. Then we need to use the GMN. Then they have the lambda in the model, yeah, because this is the panel data. Due to the different geography, demography may be correlated with the one of the explanatory variable, and the presence of the lag dependent variable, and we have the enough T and enough N, then can motivate us to use the GMN. Because why? Sometimes the examiner might ask you why you use the GMN, right? So okay, yeah, why use the GMM? Yeah, at least two reasons we can control for this simultaneity bias or the causality, two-way causality effect caused by the possibility that some of the explanatory variable may be endogenous, and we control for the country-specific effect, the lambda, cannot be done using the country-specific dummy due to the dynamic structure. Then, yeah, summary. So come to this summary. Allen and Bond, they develop different GMM. They transform the equation in the first different, and they use the level variable as the instrument. But this lead to the incorrect inference due to the explanatory variable are persistent. Yeah, persistent is the issue. Therefore, it's not the good estimator, right? So the lag level of the variable become weak instrument. So Blunder and Bond, they try to overcome this weak
the persistent issue, they develop the system GMN. Then they create one more equation. The equation is a level, but they use the first different variable as the instrument. Yeah. So the level is an equation, but the instrument are all in first different. Then we test like the Sagan test, and then we test for the AR1, AR2. Yeah. Of course, the two-step is more efficient. Normally, we use two-step. Yeah. So try to have more bigger sample. Yeah. If you have small sample, we tend to have bias standard error, bias parameter, and also weaken our over identifying test. We have two diagnostic check, Sagan test and the AR1, AR2. So we focus on AR2 nowadays. Yeah, so this is the paper that I published with my supervisor and also the Professor Badi Bataji. So yeah, we use this model, financial development, IT, then all are IT minus one, all are IT minus one, because we assume that, we argue that because all the independent variable take 1 year to affect the dependent. So we can put IT minus one, IT minus one. And we have the interaction term between the financial openness and the trade openness, because the hypothesis is when you open your financial account or capital account and you open the trade, then this will promote our country financial development. Yeah. So this is based on their theory by one of the top economists by Rajan and Jingales paper published in the Journal of Financial Economics. Yeah. Then we try to test their theory, because at the time nobody carry out their empirical work. Then my supervisor tried to point out this issue, and then I pick up the issue and carry out the empirical test. So okay, just report the lag dependent and other independent and Sagan test, the p-value and also the chi-square and AR1, AR2. Yeah, in this one is with interaction term. All right, yeah. So I have the interaction term here, and of course I have four financial development indicator. Yeah, as a dependent variable. And this is the one that show you the dynamic capital structure in the Malaysia firm. So the lag dependent variable significant justify the model is a dynamic, and then the size, profitability, growth, tangibility, industry volatility, and also the Sagan test, and have the auto correlation is the AR2. Is the AR2 only, they are not reporting the AR1. So the way how you report the result, yeah, also like significant, not significant, positive, negative. And then this is under interaction between the API and the economy feeder. So we have the initial income, the growth model, life expectancy as a proxy of the human capital, and investment ratio, population growth, and economy feeder. Then we have to decide that if FDI go to the economy more freedom country, then will promote growth. Yeah, we test this coefficient. Yeah. So nowadays, when we have the interaction term, we need to focus on the interaction term. The like FDI and the economic freedom, these two independent variables, meaningless because the standard error are incorrect. You need to compute again the variance and come up with the new standard error. Then can conclude the result of the interaction term. So in this case, even though they show significant, weak significant, I think 10%, but when you compute the new standard error, maybe the result will change to 5%. Yeah. So at the time, it's
Kamu udah jadi host? Belum. Tes, ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Yosia atas kesempatannya. Terima kasih Profesor Lo atas penjelasannya yang sangat detail dan menarik sekali ya. Ini sangat-sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya bukan sebagai instruktur gitu ya. Saya di sini sebenarnya sharing saja gitu ya. Saya bukan econometrician gitu ya, bukan ahli khusus atau expert di bidang ekonometrik. Ya. Saya hanya mencoba atau pernah pakai beberapa metode yang mungkin berkaitan dengan riset yang sedang saya lakukan. Sehingga saya membuka kritik. Mungkin ada kritik atau masukan dari Profesor Lau atau mungkin dari rekan-rekan semuanya, silahkan. Nah, terkait dengan kesempatan ini saya akan coba share screen. Ya. Sebentar, Mas Yosia, saya punya waktu berapa menit, Mas Yosia? Halo? Oh ya, saya lanjutkan dulu. Nanti Mas Yosia kalau ada 30, waktu. Bapak. Oh, 30, oke. Yeah. Nggak apa-apa ya, nggak kepanjangan ya? Nggak cukup ya? Cukup. Oh ya, oke. Ya, jadi saya akan coba presentasikan atau sharing. Ini sebenarnya dua paper yang berbeda, cuman saya combine gitu ya, karena ini mungkin berkaitan. Kita akan mencoba melihat efek gitu ya, efek dari political connection. Jadi kita mau melihat dua sisi, apakah itu benefits atau cost gitu ya. Nah ini hipotesis yang kita lihat di sini ada helping hand dan grabbing hand. Helping hand lebih pada benefits yang diterima oleh perusahaan, grabbing hand lebih kepada cost, apa sih yang harus dikorbankan oleh perusahaan. Nah ini paper yang saya tulis bersama Profesor Iftikar dari Fordham University dan juga Profesor Kabir dari Twente University. Mungkin akan saya sedikit awali dulu dengan apa sih sebenarnya political connection gitu ya. Dari katanya sendiri sudah bisa kita lihat bahwa ini perspektifnya adalah corporate gitu ya. Jadi ketika perusahaan itu ingin memperoleh atau kita bisa melihatnya pengen mencari resources yang mungkin tidak tersedia di pasar gitu ya. Salah satunya misalnya subsidi dan sebagainya. Itu perusahaan akan cenderung untuk mencari koneksi dengan politisi ataupun dengan pemerintah. Nah, ada banyak sekali penelitian yang sudah membahas mengenai hal ini ya. Baik itu dari aspek benefits ataupun dari aspek cost. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh, ini hanya saya sampaikan beberapa hal gitu ya. Salah satunya misalnya faktor market itu misalnya politically connected firms itu bisa dengan mudah memperoleh access to finance, mungkin bisa juga memperoleh finance yang borrowing cost-nya sangat rendah dan seterusnya, tanpa kolateral mungkin dan seterusnya. Jadi ini benefit yang diperoleh oleh perusahaan. Atau produk market itu misalnya politically connected firms itu seringkali gampang atau mudah memperoleh kontrak dari pemerintah. Atau regulatory support itu misalnya ya tadi misalnya memperoleh bailout dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh berdasarkan bukti empiris khususnya yang diterima oleh politically connected firms. Nah, ini literatur menyebutnya sebagai helping hand hypothesis. Jadi perusahaan itu memperoleh banyak unconventional resources yang mana mungkin tidak ada atau tidak available di pasar. Nah, seberapa banyak atau seberapa kuat politisi itu memberikan manfaat kepada perusahaan itu banyak faktornya. Salah satunya misalnya institutional constraint. Ya, jadi Vakio itu melihat bahwa ketika negara itu ya khususnya di emerging countries gitu ya, law enforcement-nya rendah, itu perusahaan itu dapat banyak manfaat dari political connection karena ada law enforcement rendah. Jadi politisi itu punya luas untuk memengaruhi regulator dan seterusnya. Nah,
Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di negara yang maju seperti misalnya US itu political connection juga sangat dominan. Jadi hampir merata di baik itu di negara maju ataupun di emerging countries. Tetapi apa yang diperoleh perusahaan itu tentunya bukan makan siang yang gratis gitu ya. Jadi perusahaan harus mengorbankan sesuatu ya. Politisi itu juga punya insentif. Politisi itu menjadi politisi itu costly gitu ya. Dia harus mengumpulkan resources juga untuk survive. Nah, maka dalam hal ini adalah perusahaan juga harus mengorbankan sesuatu. Nah, ini ada beberapa paper gitu ya, bahwa salah satunya misalnya excessive employment. Nah, ini juga bagian dari insentifnya politisi gitu ya. Ketika wilayahnya itu tingkat penganggurannya rendah gitu ya, itu image yang bagus bagi politisi. Nah, tapi di aspek yang lain itu overemployment bagi perusahaan. Nah, ini costly gitu ya. Nah, ini kita melihatnya sebagai grabbing hand hypothesis. Nah, ada dua hipotesis ini yang kemudian kita coba explore gitu ya. Yang pertama kita akan coba lihat dari segi manfaat. Kenapa sih ada yang perusahaan, ada paper-paper sebelumnya itu menunjukkan bahwa ada perusahaan yang berkorban banyak, ada perusahaan yang memperoleh benefit banyak. Apa sih yang mencoba mempengaruhi gitu ya, selain dari institutional constraint tadi. Nah, ini yang menjadi kontribusi penelitian yang pertama. Tadi saya coba. Nah, jadi ini salah satu saya agak sedikit percepat gitu ya, bahwa dua pihak itu harus berkorban gitu ya, politisi ataupun perusahaan, mana sih yang apa sih yang harus dikorbankan gitu ya. Perusahaan itu harus berinvestasi, politisi juga harus berinvestasi. Nah, tadi kembali pertanyaan yang pertama, yang seperti apa yang memberikan manfaat, yang seperti apa yang kemudian costly bagi perusahaan. Nah, di paper yang pertama kita akan coba explore gitu ya, melihat lebih jauh terkait dengan political connection. Hal yang pertama kita akan melihat bahwa perusahaan itu bisa mencoba berbagai macam strategi atau pendekatan ketika dia akan mencoba membangun koneksi dengan politisi. Nah, paper saya yang pertama ini membawa teori dari contractual teori gitu ya. Ada konsep transaksional, ada konsep relasional. Nah, ini kita bawa ke aspek political connection. Nah, kita coba konstruk ya, perusahaan itu yang seperti apa atau strategi yang seperti apa yang kita sebut sebagai transaksional, atau strategi yang seperti apa yang kita sebut sebagai relasional. Dari katanya kita bisa secara simpel menebak bahwa ketika definisi dari transaksional itu arti apa? Artinya mereka lebih pada jangka pendek gitu ya. Butuhnya apa perusahaan, politisi butuhnya apa, mereka kemudian bekerja sama, ketika tujuannya tercapai selesai gitu ya. Ganti dengan yang lainnya. Ketika perusahaan punya tujuan yang lain itu transaksional. Tetapi di sisi yang lain relasional itu mungkin mereka membangun koneksi itu karena ada kesamaan ideologi itu misalnya. Nah, ketika ada kesamaan ideologi maka itu biasanya long term gitu ya. Karena sama-sama ini ideologinya sama, kemudian mungkin pemiliknya ideologinya sama dengan politisi, kemudian mereka punya koneksi gitu ya. Nah, ini biasanya long term. Nah, kita coba konstruk gitu ya. Konstruk membedakan gitu perusahaan yang punya koneksi secara transaksional atau relasional. Ini yang kemudian menjadi kontribusi paper yang pertama gitu ya. Nah, kita coba kaitkan dengan apakah perusahaan yang punya hubungan transaksional dengan relasional itu memiliki atau memperoleh manfaat yang berbeda khususnya terkait dengan cost of borrowing. Nah, kita coba eksplor dua hal ini, transaksional dan relasional itu di konteks Indonesia, karena satu ada banyak sekali paper yang mengeksplor Indonesia khususnya political connection, itu karena memang Indonesia itu ya kita mengakui law enforcement-nya sangat rendah sehingga politisi itu punya peran yang cukup gitu ya, sehingga ini menarik untuk kita lihat gitu ya. Yang kedua terkait dengan pergantian rezim. Nah, ini yang nanti kita gunakan untuk mengukur mana sih perusahaan yang transaksional, mana sih perusahaan yang relasional. Nah, nanti detailnya mungkin bisa dilihat di working paper saya ya, detailnya pengukurannya.
Tapi yang jelas secara konsep tadi terkait dengan jangka panjang atau jangka pendek. Nah ini terkait dengan sampel yang kita pakai, tadi sudah saya sampaikan, kita menggunakan Indonesian listed firm dari 2007 sampai 2016. Saya keluarkan financial firm karena punya karakteristik yang berbeda. Jadi data yang kita punya itu 10 tahun, tapi ada banyak missing data, sehingga mungkin kita bisa sebutnya unbalanced panel data. Ini beberapa variable key-nya, ada transactional relational, kemudian ada cost of borrowing. Ya, saya pakai 2 dataset untuk paper yang pertama. Yang satu dari Orbis, itu karena kita menggunakan cost of debt, itu karena kita ukur cost of debt itu dari interest paid divided by total debt. Ini cukup noisy karena misalnya interest debt atau interest rate gitu ya di 1 tahun misalnya 2010 gitu ya, itu sebenarnya terdiri dari banyak sekali kontrak utang gitu ya, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai macam set political connection. Jadi mungkin sebagian kontraknya itu 2009, sebagian kontraknya itu 2007 dan seterusnya, sehingga kita sangat susah atau melihat implikasi langsung dari komposisi political connection di periode yang bersangkutan. Untuk mengatasi hal ini, kita pakai dataset yang lain, yaitu cost of bank loan. Jadi loan spread-nya itu ada pada saat current political connection composition. Jadi kita bisa melihat direct impact-nya. Dan juga ada variabel yang lain, ada firm characteristics standar ya, ada firm size dan seterusnya ya. Ya ini sedikit gambaran datanya. Mungkin yang paling informasi yang penting mungkin kalau melihat dari komposisinya, dari 100% perusahaan publik gitu ya, itu ada sekitar 45% itu politically connected. Dari 45% itu hampir 85% itu transaksional, kemudian 15% itu relasional. Jadi secara jelas kita bisa lihat bahwa perusahaan itu lebih memilih hubungan dengan politisi itu secara transaksional, bukan relasional. Nah, nanti kita lihat implikasinya seperti apa. Ini baseline-nya, ya kita pakai sebentar. OLS, kemudian ada CLS random effect dan juga Heckman-2 stage. Ya PC itu variabel tanpa membedakan political connection, jadi in general ya komposisi. Kita juga punya variabel dummy, jadi ada banyak, cuman tidak saya tampilkan di sini ya. Dari tabel baseline ini kita bisa lihat bahwa TPC itu lebih memberikan manfaat dalam hal mereduksi cost of borrowing, khususnya terkait dengan cost of debt gitu ya. Ini konsisten baik dari OLS atau random effect atau Heckman gitu ya. Saya pakai random effect karena kalau kita melihat explanatory variable-nya, political connection itu relatively time invariant. Ya, jadi kalau fixed effects gitu ya, panel fixed effect itu membutuhkan variasi within forms dalam beberapa waktu gitu ya. Tapi karena mungkin political connection itu cenderung tidak berubah, maka lebih efisien menggunakan random effect. Begitu pula dengan Heckman-2 stage ya, ada secara konseptual juga kita bisa melihat mungkin ada unobserved faktor yang mungkin mempengaruhi kenapa perusahaan itu kemudian politically aktif gitu ya, atau mungkin bersamaan juga mempengaruhi cost of debt, misalnya aset gitu ya. Perusahaan yang besar itu punya resources yang lebih untuk meng-hire atau ya memiliki resources yang lebih untuk membangun koneksi dengan politisi. Di waktu yang sama perusahaan yang besar punya economic scale gitu ya, lebih stabil, risikonya lebih rendah, sehingga mungkin cost of borrowing-nya lebih rendah, sehingga ada masalah sample selection bias di sini. Jadi ini salah satunya menggunakan Heckman-2 stage. Nanti ada lagi beberapa metode yang kita gunakan untuk robustness terkait dengan endogeneity. Jadi secara umum TPC firms itu menikmati interest rate yang lebih rendah. Ini pakai dataset yang berbeda, saya pakai cost of bank loans, loan spread gitu ya, dari Dealscan database. Satu, hasilnya konsisten gitu ya, bahwa
TPC firms itu menikmati cost of bank loans yang lebih rendah, gitu ya, dan juga menikmati jumlah pinjaman yang lebih banyak dan juga probabilitas untuk requirement kolateral itu lebih rendah. Jadi banyak mungkin TPC firms itu yang tanpa kolateral, gitu. Nah, ini beberapa manfaat yang terkait dengan non loan terms tadi ya, loan size ataupun kolateral. Jadi sampai sejauh ini hasilnya konsisten, gitu ya, dengan menggunakan dua dataset yang berbeda. Ada finding yang menarik juga yang merupakan kontribusi dari penelitian ini. Ya, yang menarik adalah tidak semua bank atau tidak semua lender itu memberikan preferensial atau cost of bank loan yang rendah kepada semua political connection, gitu ya. Jadi kita lihat di sini, kita bisa lihat di interaction terms. Jadi hanya hanya bank ini kita melihat politically connect-nya dari lead lender, gitu ya. Jadi ketika lead lendernya itu non political connection, jadi dia tidak punya connection banknya atau lendernya, maka dia akan cenderung memilih memberikan cost of borrower, cost of interest rate-nya, gitu ya. Interest rate-nya itu lebih rendah kepada transaksional political connection. Jadi bank itu lebih tertarik untuk memberikan kepada TPC firm. Tetapi non politically connected bank itu tidak tertarik untuk memberikan professional lending kepada RPC firms. Jadi ini menunjukkan bahwa bank itu punya insentif untuk membangun political connection secara tidak langsung melalui politically connected firms. Yang terakhir robustness, gitu ya. Robustness kita juga lakukan propensity score matching dan juga entropy balancing. Hasilnya konsisten, gitu ya. Kenapa kita pakai dua hal ini? Pertama, propensity score ini sama-sama untuk mengatasi kemungkinan masalah endogeneity, bahwa mungkin tadi karakteristik perusahaan itu juga memengaruhi cost of debt dan juga memengaruhi propensity perusahaan untuk being politically connected, gitu ya. Nah, kita bandingkan ya dengan propensity score itu, kita bandingkan hanya perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama, kemudian kita bandingkan apakah memang cost of debt-nya itu berbeda, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dengan karakteristik yang sama itu TPC masih menikmati cost of debt yang lebih rendah atau interest rate yang lebih rendah. Dengan metode yang sedikit berbeda, gitu ya, entropy balancing ya, yang dipropose oleh Muller, gitu. Hanya pendekatannya berbeda, gitu ya. Jadi cara untuk membandingkan matchingnya itu menggunakan three first moment, gitu ya. Jadi karakteristik data yang dibandingkan antara kontrol sama treatment sample, treatment groups itu sama dalam hal misalnya distribusinya, kemudian skewness-nya dan seterusnya. Ya, ketika karakteristik datanya sama kemudian dibandingkan, gitu ya, apakah memang hasilnya konsisten, gitu ya. Tapi sejauh ini kita bisa lihat bahwa hasilnya konsisten, bahwa TPC firms itu menikmati interest rate yang lebih rendah. Kita tidak temukan ini untuk perusahaan yang punya koneksi relasional dengan politisi. Nah, sekarang kita coba lihat aspek yang lain, gitu ya. Kalau tadi kita lihat bahwa perusahaan itu menikmati banyak manfaat dari cost of borrowing, gitu ya, lower interest rate, gitu ya. Sekarang kita coba lihat apakah atau apa sih harus dikorbankan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, kita lihatnya itu dari hipotesis grabbing hand, gitu ya. Di penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan itu over employment, gitu ya. Perusahaan itu melakukan inefficient investment atau mungkin bisa disebut over investment karena mungkin untuk memboost economic development di region yang terkait dengan politisi, gitu ya. Jadi ini dua hal yang mungkin sudah established di literatur. Nah, kita akan coba channel yang lain, ya, yang mungkin politisi itu juga punya insentif untuk mengambil keuntungan, gitu ya. Salah satunya adalah melalui corporate taxes.
Kenapa ini penting? Karena taxes ini ketika ada perusahaan yang mungkin dia over tax avoidance gitu ya, maka kalau ini ketahuan oleh publik gitu ya, atau regulator, maka image dari politisi yang terkait dengan perusahaan itu juga akan hancur gitu ya. Nah ini tidak baik bagi politisi gitu ya. Sehingga apa? Bisa jadi politisi punya insentif untuk memengaruhi tax planningnya perusahaan. Saya kira ini juga dengan metode yang sama gitu ya, OLS, ataupun juga saya pakai profit ini karena saya pakai saya create dummy variable ya. Tujuannya adalah untuk adjusted dari industri karakteristik, ya, apakah tax rate-nya itu lebih rendah atau lebih tinggi dari industri. Nah ini penting karena mungkin setiap industri itu punya karakteristik taxation yang berbeda, regulasinya mungkin berbeda. Sehingga kita perlu adjust tax rate-nya ataupun book tax difference-nya. Ini kita lihat dari political connection secara umum, ya, menunjukkan bahwa politically connected firms itu membayar pajak lebih tinggi gitu ya daripada non politically connected firms. Nah, ini sama ya, kita pakai OLS, Probit, kemudian GLS seperti tadi karena mungkin variable politically connected, political connection-nya itu relatively time invariant gitu ya. Kita pakai random effect. Hasilnya konsisten bahwa politically connected firms itu membayar pajak lebih tinggi. Kemudian kita lihat lebih jauh ya bahwa hanya transactional connection ya itu yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak lebih tinggi gitu ya. Perusahaan yang memiliki koneksi relasional itu tidak berpengaruh signifikan gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pengaruh ini ya itu hanya ada pada transactionally politically connected firms. Ya, baik itu estimasi menggunakan OLS ataupun profit. Nah, sekarang kita coba lihat apakah memang ketika perusahaan itu membayar pajak lebih itu insentifnya itu karena memang faktor politik gitu ya. Nah, kita pakai election itu sebagai exogenous shock sehingga kita bisa kita estimasi menggunakan diff in diff gitu ya. Apakah memang ada perbedaan insentif antara masa election dengan masa non election gitu ya. Saya menggunakan model ini dari Gopalan et al. 2014 gitu ya. Kita create sebenarnya ini sama dengan DID yang tanpa create 2 dummy gitu ya. Cuman ini supaya kelihatan bedanya berapa banyak itu saya create 2 dummy ya, dummy election year sama dummy non election year. Nanti kita bisa lihat sebenarnya berapa banyak perbedaannya gitu ya dengan melihat perbedaan koefisien ya. Sehingga di sini election-nya itu sebagai exogenous shock. Kita bisa lihat ya bahwa politically connected firms itu di koefisien yang atas during election year itu membayar lebih banyak pajak dibandingkan dengan tahun-tahun non election year ya. Ini konsisten di berbagai ukuran tax rate gitu ya. Sehingga kita bisa untuk sementara ini berkesimpulan bahwa politically connected firms itu membayar pajak lebih itu motivasinya salah satunya karena pengaruh election. Karena ketika nanti ini biasanya ketika election itu kan politisi itu disorot gitu ya. Ketika mereka melakukan kesalahan sedikit gitu ya, itu penaltinya akan sangat banyak sehingga biasanya politisi akan cenderung untuk membuat image yang bagus gitu ya. Misalnya dengan perusahaan yang terafiliasi dengannya itu perusahaan yang taat pajak, membayar pajak lebih, berkontribusi pada pembangunan dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa ini kemungkinan pajak yang lebih tinggi yang dibayar oleh perusahaan itu memang karena motif politik gitu ya. Ataupun dengan profit regression tadi ini industry adjusted ya. Kita peroleh hasil yang konsisten bahwa election year itu politically connected firms itu membayar lebih gitu ya. Ini secara umum ya, political connection secara umum ya. Hasilnya konsisten ketika kita classify ke transaksional atau relasional ya. Transaksional itu
sama ya, membayar pajak yang lebih baik ketika election year dibandingkan dengan non election year. Robustness testnya sama dengan yang paper yang pertama tadi, cuman karena kita pakai div in div, kita juga lakukan placebo test. Artinya apa? Kita akan coba estimasi dengan menggeser waktu electionnya. Misalnya kita asumsikan electionnya itu misalnya T-1 dari T-1, T-2 sampai T-3 gitu ya. Ternyata ketika kita geser itu kita tidak temukan hal itu. Jadi apa? Jadi secara sederhana kita bisa simpulkan bahwa memang efek ini itu hanya ada pada masa election. Gitu ya. Nah, robustness test yang lain itu terkait endogeneity sama dengan yang tadi, Heckman two stage, kemudian propensity score ataupun entropy balancing, hasilnya konsisten. Ya, saya kira tidak perlu saya tampilkan tabelnya. Kemudian yang terakhir ini quantile regression, ini juga kita lihat mungkin hanya ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu punya kapasitas untuk membayar pajak yang tinggi gitu ya. Jadi ketika perusahaan ini sudah mencapai titik maksimum gitu ya, karena mungkin politisi itu akan mempush perusahaan untuk membayar pajak sebanyak-banyaknya untuk kepentingan politisi gitu ya. Tapi ketika sudah mencapai titik tertentu ya, kondisional dari tax rate-nya, maka perusahaan akan menolak bahwa kita hanya bisa sampai bayar tax rate atau tax-nya sampai nominal tertentu. Ya. Lebih dari itu perusahaan tidak akan bayar misalnya. Ya. Nah ini quantile regression menunjukkan kesimpulan seperti itu. Nah ini kesimpulan akhirnya gitu ya, bahwa memang ada cost and benefit ketika perusahaan itu ingin memiliki political connection gitu ya. Yang pertama seperti Indonesia ketika ada volatile emerging demokrasi gitu ya, rezimnya banyak berubah, itu perusahaan yang punya koneksi secara transaksional itu memiliki atau memperoleh banyak manfaat dibandingkan dengan perusahaan yang punya koneksi secara relasional. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini juga menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan, bahwa perusahaan harus berkorban dalam hal apa? Dalam hal bahwa perusahaan harus membayar pajak yang lebih tinggi, ya, berkorban sacrifice membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi, khususnya mungkin tadi transaksional ya. Untuk perusahaan relasional tidak ada pengaruh yang signifikan gitu ya. Jadi kita hanya temukan insentif ini, grabbing hand ini ada di perusahaan yang memiliki transaksional connection. Nah, saya kira ini ya sedikit sharing gitu ya, paper yang mungkin kita kerjakan, nanti terbuka sekali untuk masukan dari Prof. Law, mungkin koreksi gitu ya, mungkin saya ada yang salah gitu ya, atau mungkin dari rekan-rekan semua, silakan. Saya kira begitu Mas Yosia, saya kembalikan ke Mas Yosia. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Taufik atas sharingnya. Kita bisa belajar banyak dan tahu banyak juga beberapa alat analisis, cara-cara tadi Bapak Taufik sempat menyinggung defensive, PSM juga. Dan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk Pak Taufik dan juga untuk Profesor Lo. Tapi sebelum kita masuk di Q&A session, saya mau undang pembicara yang terakhir, Bapak Putra Pamungkas. Halo Mas Putra. Oh salah, halo Pak Putra. Halo Yosia. Okay, so 30 minutes for your presentation. No problem. The time is yours. Okay, thank you, Yosia. Good afternoon, Professor Lau. We meet again this week. And Pak Irwan tadi yang membuka dan Pak Taufik, selamat. Dan Bapak Ibu peserta dari workshop ini, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk udah share sih. Udah ya? Udah?
Untuk udah ya. Untuk kali ini saya akan menyampaikan sama seperti Pak Taufik riset yang sedang kita kerjakan, serta tapi saya akan lebih emphasize lebih detail ke metodologi dan data panel atau data yang kita pakai gitu, data yang dipakai di dalam riset kami, riset saya gitu. Jadi bagaimana pemanfaatan dari panel data itu sendiri di dalam riset gitu. Sebenarnya kan panel data yang kita bahas bersama-sama dengan Prof. Lau tadi memiliki berbagai macam manfaat gitu atau keunggulan, advantage. Jadi kita bisa mengkontrol apa namanya individual heterogeneity-nya, terus kita punya informasi yang lebih mendalam, yang lebih luas untuk penggunaan datanya. Jadi kita punya cross section-nya dan kita punya time series-nya. Jadi perpaduan tersebut akan memberikan informasi yang lebih luas, lebih mendalam gitu seperti itu. Dan kita juga bisa dengan data panel sebenarnya kita bisa mempelajari dinamiknya gitu, yang seperti kata Prof. Jadi dinamis atau adjustment-nya atau pergerakan antar individual gitu, antar waktu gitu. Jadi kita bisa mempelajari behavior atau perilaku dari suatu individu di rentan waktu yang berbeda dan juga bisa dibandingkan dengan individu yang lain atau kalau konteksnya negara lain atau konteksnya banks itu juga dengan bank lain. Jadi berbagai manfaat yang kita bisa ambil dari data panel gitu. Data panel memang sekarang sering sekali digunakan di riset-riset dan bahkan di riset di top journals gitu. Nah, yang saya kerjakan sekarang atau yang kami kerjakan ini, kita memakai panel data. Mungkin Bapak Ibu nanti juga ada yang menggunakan provincial level data. Saya juga menggunakan bank level data dan country level data. Jadi ada perpaduan antara provincial, ada banks, lalu ada level data. Dan nanti juga akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan instrumen variables atau instrument regression atau IV regression, instrumental variable regression, juga ada random effect model serta GMM two-step model yang sudah dijelaskan tadi. Aplikasinya seperti apa? Nah, untuk riset yang pertama itu mengenai bank lending and income inequality nexus. Jadi ini adalah hubungan nexus antara financing, lending atau kredit, bisa dikatakan seperti itu, hubungannya dengan atau pengaruhnya dengan ketimpangan pendapatan atau kita bisa ukur di sini menggunakan Gini index gitu ya. Jadi sebagai background saja, jadi salah satu isu yang krusial itu adalah isu bagaimana suatu financial development itu bisa mempengaruhi berbagai macam variabel ekonomi, terutama di income inequality. Jadi kan berbagai literatur juga sudah mengatakan bahwa hubungan antara financial development dengan economic growth, financial development dengan income inequality. Nah, itu ada contrasting view atau ada dua pendapat pro and cons gitu. Antara jadi satu sisi dia mendukung financial itu bisa membantu untuk mengurangi ketimpangan, lalu di sisi lain dia bisa malah memperburuk ketimpangan pendapatan gitu. Jadi di berbagai literatur yang sudah ditemukan. Jadi di sini kita akan menggali lebih dalam menggunakan panel data panel dengan menginvestigasi local credit marketnya dengan beberapa ukuran lending atau ukuran kredit yang detail gitu, seperti lending to SME dan sebagainya. Jadi itu sedikit background untuk riset ini, untuk penggunaan panel datanya. Jadi di sini kami menggunakan panel data yang berbasis provinsial. Jadi panel data yang seperti dijelaskan Prof. Lau tadi kan bisa individualnya bisa berbagai macam level gitu Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan level banks, level company, perusahaan, individual juga bisa, asing orang itu juga bisa, cross section.
kita menggunakan country gitu. Jadi berbagai level bisa apa namanya diaplikasikan kepada data dan kita harus mempunyai kombinasinya yaitu rentan dari time series-nya gitu. Jadi saya menggunakan 33 provinsi di Indonesia, itu cross section-nya, lalu time series-nya itu 2007 sampai 2015 gitu. Jadi kita ada kombinasi dari cross section dan time series. Nah, kita menggunakan punya lending untuk SME, ada lending dari rural banks, ada working capital, kredit untuk modal kerja, kredit untuk investasi, dan kredit untuk konsumsi atau untuk consumer. Gitu. Nah, kita menggunakan metodologi yang disebut dengan two stage atau bisa dikatakan instrumental regression, IVREG. Jadi kita menggunakan baseline model yang seperti tertampil, yaitu kita menggunakan Gini index sebagai ukuran quality-nya, ketimbangan, dan kita menggunakan lending ini dengan nah, lending ini berbagai lending yang sebelumnya saya sebutkan tadi dan plus kontrol variabel. Kita juga mengukur atau mempertimbangkan regional effect-nya atau provinsi yang regional effect terdiri dari berbagai macam ukuran. Itu provinsi yang berada di geografis sebelah barat itu yang notabene itu lebih maju daripada yang tengah dan yang timur gitu di Indonesia gitu. Lalu kita juga menggunakan regional effect dari kemajuan provinsi itu sendiri gitu. Jadi misal PDRB-nya itu lebih tinggi dari di atas rata-rata dari semua provinsi, itu akan punya yang apa namanya kita buat regional effect-nya di situ. Juga apakah pengaruh lending itu atau pengaruh kredit itu berbeda di Indonesia Timur atau dibandingkan dengan Indonesia Barat, lalu dibandingkan di provinsi yang sudah maju atau provinsi yang di bawah atau less developed. Nah, di finance growth inequality literatur itu selalu ada endogeneity problems gitu, ada endogeneity issue gitu. Itu yang selalu diaddress oleh reviewer, selalu diaddress oleh profesor how you deal with the endogeneity issue. Itu adalah komen pertama yang akan diterima gitu ya. How we deal with the endogeneity issues itu sebenarnya di variabel kreditnya, di variabel lendingnya. Ini lending may be endogenous karena lending itu didrive oleh berbagai macam variables, terutama ke income inequality-nya gitu ya. Jadi makanya kita menggunakan XTIV-REG di statanya. Jadi kita two stage least square gitu. Jadi kita harus menentukan instrumen atau variabel yang mempengaruhi lending atau mempengaruhi kredit yang tidak mempengaruhi dependentnya, dan itu sangat sulit dicari gitu sebenarnya. Nah, di literatur itu biasanya kita menggunakan law enforcement-nya atau legal origin gitu. Nah, karena kita studinya itu one country, it's very difficult, itu sangat sulit untuk karena legal law-nya, legal origin-nya itu adalah satu sama gitu ya. Jadi kita harus mencari alternatif variables untuk mencari instrumennya gitu, untuk jadi instrumen gitu. Nah, kita temukan yaitu Indonesian Democracy Index, itu juga bisa arguably bisa untuk mengukur law enforcement-nya gitu. Dan kita juga menggunakan instrumen number of household untuk mengukur demand dari kredit itu sendiri. Lalu kita juga menggunakan lag variables dari kreditnya. Jadi kita pakai lag. Cara untuk first step-nya kita pakai instrumen variable untuk meregress Gini. Gitu. Jadi Gini regress Gini with the instrument variables. Jadi kita akan temukan
estimated lendingnya atau estimated kreditnya gitu. Nah tidak berhenti di situ. Karena panel data itu harus juga dites berbagai macam, apalagi dengan endogeneity issue gitu ya, kita harus melakukan beberapa testing gitu. Testing salah satunya yaitu endogeneity test, atau juga ada Hansen and over identification test, itu untuk mengukur sebagus mana sebagus apa atau setepat apa itu instrumen itu bisa dikatakan your instrument is valid gitu, bisa dikatakan instrumen itu valid gitu ya. Jadi ya, kita juga provide weak identification test, stock Yogo weak ID test, dan endogeneity test itu sebenarnya di Stata bisa langsung muncul gitu di hasilnya gitu. Tapi dengan berbagai macam interpretasinya gitu. Nah ini contoh-contoh panel data yang sudah sama dengan yang dicontohkan oleh Prof. Lo. Kalau individualnya itu ya provinsi, jadi ada provinsi, ada periode tahunnya gitu, dan sebelah kanan itu adalah variablesnya gitu. Jadi sebelum melakukan regression atau sebelum diolah itu harus dibentuk bentuknya seperti panel data. Jadi tidak bisa ketika kita punya data langsung diregresi dengan panel data estimation gitu. Kalau belum dibentuk seperti ini sebenarnya belum bisa gitu ya. Atau Bapak Ibu yang sudah mencoba di bank focus gitu, itu harus di reshape gitu, harus di reshape membentuk panel data seperti ini gitu. Jadi kita harus lihat dulu bentuk datanya dulu. Jadi seperti itu. Ini ada Aceh, Bali, dan Banten, Bengkulu dan sebagainya. Nah, kita temukan di sini sebenarnya hasil kita juga inline dengan beberapa literatur yang sebelumnya gitu, bahwa financial development itu memang mempengaruhi income inequality gitu. Namun karena kita mempunyai data yang mendalam, yang detail gitu, ada perbedaan di sini bahwa channelnya kredit itu finance may reduce income inequality via SME lending. Jadi yang menurunkan income inequality itu adalah finance to SME gitu, dan finance yang dikeluarkan oleh rural banks atau BPR gitu ya, seperti itu. Jadi itu dan in contrast gitu ya. Jadi in contrast itu kredit untuk bisnis besar atau untuk investasi dan working capital, dan juga kredit untuk konsumen itu akan menaikkan income inequality gitu. Jadi argumennya itu kan SME itu atau UMKM ya, UMKM itu adalah labor intensif gitu. Jadi dia lebih mempekerjakan banyak orang. Jadi ketika kredit di channel ke SME itu akan berdampak untuk perluasan lapangan kerja dan peningkatan atau scaling up-nya SME. Jadi mungkin beberapa akan menurunkan pengangguran dan sebagainya. To some extent seperti itu. Jadi seperti juga untuk rural banks gitu ya, rural banks itu juga kan itu community banks, itu seperti komunitas DPR yang dekat-dekat, yang mereka juga mentargetkan beberapa orang yang punya akses yang sulit terhadap perbankan yang lebih besar gitu. Nah, ketika kita berubah di di investment dan working capital lending untuk bisnis besar itu, kita menemukan itu positif, dan untuk customer lending itu positif ya. Kita berargumen bahwa yang mendapatkan akses kredit tersebut itu harus mempunyai agunan gitu, mempunyai capital atau mempunyai jaminan sebelumnya gitu. Jadi orang-orang yang terpinggir underbanks atau unbankable itu tidak bisa mengakses financingnya gitu. Jadi, hasil itu berubah ketika kita mempertimbangkan lending di provinsi yang economic development-nya itu rendah dan di timur gitu, atau terletak di
eastern of di Indonesia Timur itu merubah apa namanya hasilnya gitu. Jadi ketika itu berada di timur Indonesia itu bahkan lebih diperkuat dan apa namanya landing untuk bisnis itu bisa berubah menjadi positif gitu. Tapi kita men-split sample atau menginteraksikan seperti itu. Itu salah satu penggunaan panel data dengan level provinsi gitu, provincial level. Ini kita yang kedua itu tentang dengan panel data juga, deposit structure dan ownership type gitu ya. Jadi pada riset ini kita menggunakan data perbankan Indonesia yang level datanya itu adalah jadi kita di sini secara research question itu mempertanyakan apakah depositors atau deposan itu mempertimbangkan makro risk, risiko secara global atau secara country risk gitu, atau micro risk jadi individual banks-nya. Bagaimana mereka mempertimbangkan, apakah mereka mempertimbangkan dua jenis risk ini atau satu-satunya gitu. Karena kan ketika kita mendengar suatu news atau suatu berita yang itu tentang financial crisis, tentang failing ketika bank itu gagal, gitu kan kita panik ya gitu. Jadi apakah tapi tidak melihat fundamental dari perbankan itu sendiri atau suatu individual bank, jadi mungkin itu akan mempengaruhi gitu. Nah sebenarnya ada beberapa riset tentang effect of macroeconomic factor atau beyond bank specific gitu ya, yang dapat mempengaruhi memperburuk macroeconomic condition dan mengancam gitu atau mengurangi juga market participant asset, jadi lebih ke bank deposit. Itu ada dari World Bank studi seperti itu. Nah ini kita menggabungkan individual datanya dengan country level data, yaitu dengan menggunakan banking stability index yang diinisiasi oleh IDIC gitu. Jadi kita juga memperkenalkan kita juga mengconsider tipe-tipe dari kepemilikan bank seperti profis literat. Nah ini kita menggunakan data panel Bapak Ibu. Jadi menggunakan total data yang kita pakai adalah 81 bank. Berarti cross sectionnya itu banks. Kalau time seriesnya itu ada monthly data dari November 2015 sampai Desember 2013. Kita punya detail data depositor groups, kita menggabungkan bank stability index-nya gitu. Jadi kalau kita lihat nanti bank stability index itu akan, setiap bank itu akan sama karena kan satu negara gitu ya. Jadi ada dua layer gitu. Layer pertama adalah individual banks, layer kedua itu adalah bank stability index. Jadi kita bisa lihat di sini kita menggunakan micro risk kita menggunakan Z-score, normal Z-score. Kita mengukur makro risk itu dengan bank stability index dari IDIC. Nah itu baseline-nya itu deposit and account. Nah ini risk itu adalah I or G, jadi kan kita menggunakan Z-score, atau di regresi berikutnya kita menggunakan J, itu adalah country levelnya, jadi bank stability index-nya. Dan kita juga menggunakan GMM two step gitu ya, untuk pertama kita menggunakan random effect juga, karena sesuai dengan studi Yeyati tadi dari di Journal of GMCB, kita menggunakan random effect. Dan kita juga menggunakan untuk mengecek apakah our result is consistent. Nah, jadi kita juga menggunakan GMM two step, jadi kita mempertimbangkan seperti yang dikatakan Prof. Lau tadi, menggunakan time effect dan bank effect, bank spesifik, bank effect, jadi individual effect seperti itu. Nah, kita juga menginteraksikan dengan ownership. Nah, kalau random effect itu juga sepertinya
bisa digunakan untuk variabel yang variasinya sedikit gitu, seperti ownership. Nah, ownership itu kan tidak berubah, variasinya kan tidak berubah banyak gitu. Nah, jika menggunakan fixed fact itu mungkin akan di-omit gitu loh. Jadi akan omitted variabel. Jadi variabel itu akan omitted secara karena berkorelasi tinggi gitu. Jadi kita menggunakan random effect karena menggunakan ownership data. Jadi yang variasinya sedikit. Jadi ketika dia variasinya kecil ditemukan dengan variasi yang kecil lagi gitu. Jadi salah satu dari variabel itu akan omit, akan terbuang gitu, akan tidak bisa dipakai gitu. Jadi salah satu mengapa menggunakan random effect juga karena Hausman test kita, karena kan kita menggunakan Hausman test untuk mengetes apakah menggunakan fixed effect dan random effect, itu kita the result favor random effect gitu. Jadi lebih memilih ke random effect. Nah, itu seperti ini CMM, hasilnya CMM-nya. Kita juga menggunakan variables, terus ada Hansen G test dan kita punya number of instrument seperti yang kita menemukan bahwa makro risk-nya PSI atau Bank Stability Index-nya itu signifikan dan negatif diasosiasi dengan deposit dan account. Ketika kita bagi dengan ownership-nya, state on banks gitu, itu deposannya itu mengconsider makro risk. Jadi ketika ada berita gonjang-ganjing di makroekonomi gitu, di Indonesia katakanlah, itu akan direspon oleh nasabah, itu akan menarik dananya. Micro risk only ketika kita tes untuk micro risk, nasabah itu akan yang mengconsider dari bank spesifiknya atau bank performance-nya, individualnya itu hanya large depositors. Lalu private banks, only large depositor consider both macro and risk. Lalu foreign bank, kita temukan foreign bank itu bahwa sebenarnya mereka small portion of depositors take into account banking stability, karena kebanyakan mostly virtually itu sebagian dari deposannya itu bergantung memiliki tabungan dalam bentuk bukan rupiah gitu, dengan mata uang lain gitu. Jadi ketika ada gonjang-ganjing di Indonesia, dia tidak akan merespon banyak karena kan mata uangnya berbeda gitu kan. Dan nilainya tidak turun gitu, katakanlah seperti itu. Dan juga perbankannya rely on parent bank-nya di home country mereka gitu. Jadi itu salah satu penggunaan dari panel data yang bisa digunakan di level perbankan, juga bisa digabungkan dengan level country risk. Jadi jika apakah untuk mempertimbangkan negara dan mempertimbangkan juga bisa diganti country levelnya itu GDP atau CPI, inflation, consumer price index atau apalah gitu, atau nilai tukar gitu juga bisa digabungkan dengan individual level. Begitu saya kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Yosia. Terima kasih Pak Putra atas presentasinya, dan kita masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk question and answer session. So there are some questions coming through Zoom chat box and also by WhatsApp. So I will read the questions in the Zoom chat box. There is one question is addressed to Professor Law from Salah Elis Sri Trisniawati. She is undergraduate. I think she is an undergraduate student. My bachelor thesis is concerned in GMM using Stata. The question is, in micro panel data, what if the observation data is incomplete? It is possible to interpolate or extrapolate.
and how to determine the moment condition in GMM estimation? That's the question, Prof. Yeah. Thank you for the question. So for the first question is about you talk about this the micro panel. So the micro panel is n greater than t. So from the question, I think if let's say t is greater than n, then that one will be our macro panel. Yeah, it's a long panel. So mean that okay. So uh, your question is what if the observation data is limit, then you have not enough observation. Can you do the interpolate or extrapolation? Yeah. So let's say if normally the panel data, we use the annual data or yearly data. Yeah. The data tahunan. So not the monthly data or weekly data, because I think the monthly, then I think if you have enough monthly, you might want to use the time series analysis, right? So mean that okay, the interpolation and extrapolation, if if able to avoid, then try not to use, because if let's say since the panel data, if let's say just missing one observation, you can take the average between the two, then you fill out 1 year, that one is acceptable. But let's say the blank is about 3-4 years, then you do the interpolation. I might afraid that maybe the estimation later may not be able to represent your result may not represent the the population or what you want to infer. So so to me, not so encourage you to do the interpolation, because in the annual data is you, unless you use the, let's say, the quarterly, maybe then you can interpolate from annual to quarterly, then it's okay lah. Yeah, let's say the annual data missing 1 point or 2 point, then you can take the average to fill out the missing value. Yeah, I think the data can handle the missing data, so shouldn't be any issue. Yeah, and the second question, how to determine the moment condition in the GMM estimation? This is important, I think, uh, important, I think, and a good question. How to determine the moment condition? Yeah, so that one is quite a technical a bit. So based on my slide, I did not show, but to determine this moment condition, yeah. So I show you how to get the moment condition. Yeah, based on the instrument, whether they are correlated with the error term, between the error term and also the the explanatory variable. So we form the moment condition. So the moment condition, like I just mentioned, is depend on the number of t, the t and the time period, how many t, and also the number of the independent variable we have. So if we have more independent variable, then we will have more the instrument, because they will increase the instrument based on our independent variable, and also the number of t increase. Yeah. So you can see that the instrument is from the y, and then and also the x, they have no correlation with the error term. So mean that, so the how to decide this moment condition, of course, will be affected by the number of the x variable or independent variable, and also the 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 error term lah, yeah, whether they correlate with the and the x variable, yes or no, yeah. So I hope I answer your question. Okay, so yeah, so the
T is greater than N. That one is the marker panel. We call it as a time series panel. So I think next week we will discuss about the time series panel. We don't need to to take the average to shorten the T, but we can use the marker time series panel to estimate the model. So in terms of the micro and macro, the macro panel development is very fast compared to the micro. The micro just stop at this GMM, yeah. And then the macro one, they have more technique to estimate. They have the second generation and also the first generation. So you focus on the second generation, yeah, due to the cross-section dependent. But we need to test uh, whether the cross-section dependent is present, yes or no. Okay. So I think I stop here for a while. Yeah, Prof. Lo, another questions. Some papers they directly state that they used system GM estimator because some papers directly state that they use the system GMM estimator because it is more appropriate for large N, small t, in which the dependent variable is persistent. So for the beginner, should we try to run the data with only with system GMM estimator, or we should try also with the difference GMM? Yeah, this is another important question. So to me, I will suggest that we can direct use the system GMM because we're afraid we have this persistency issue. Yeah, I mean, our data like macro data might have this near uniroot or random walk problem. So I think you can direct to use the system GMM, right, to present the result. And the different GMM you can estimate as a robust check, but make sure the lag dependent, the coefficient is not close to 1. It's close to 1, then will be this persistency issue. So you can do both, but choose one, system GMM as your main result, but you can present the different GMM as a further robust check, but make sure the lag dependent variable, lag y dependent variable, the coefficient is not close to 1. It's close to 1 mean that we have the persistency issue or problem. Yeah, so you can present both. I think you have more table result. I think system GMM should be sufficient. No need to do the different GMM. If you think that you only have 1 or 2 table, then you can do the different GMM. But I think the reviewer or examiner, they will focus on the system GMM because that one is more efficient, more able to address the issue of the weakness of the um, different GMM. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Professor Lo, for the answer. And another questions untuk Pak Taufik dan Pak Putra Pamungkas dari Ibu Lina. Dalam estimasi data panel, jika menggunakan variabel kontrol, sebaiknya variabel kontrolnya menggunakan periode pada T berapa, Pak? Menggunakan T minus waktu tertentu, misalkan T minus 1, atau justru menggunakan data pada tahun ke T. Mohon penjelasannya. Dan mengapa kita perlu menggunakan kontrol pada tahun tersebut. Terima kasih. Mungkin dari Pak Taufik. Ya, kalau ini pertanyaan dari Bu Lina ya, kalau menurut saya sebenarnya kembali ke apa namanya theoretical explanation-nya dulu. Jadi apakah memang secara teoritis gitu ya variabel kontrolnya itu pengaruhnya pada T atau T minus 1 gitu ya. Jadi dari sana dulu baru nanti kita masukkan ke model. Karena kalau misalnya tadi misalnya di contoh riset saya gitu ya, apakah form karakteristik itu pengaruhnya T-1 atau T-nya gitu ya. Mungkin kita hubungkan ketika bank atau lender gitu ya, dia mau memberikan pinjaman itu
keputusan atau kredit faktornya atau kredit scoringnya itu pakai informasi tahun terakhir misalnya. Berarti kalau kita bikin atau perusahaan itu menentukan interest rate-nya itu 2019 gitu ya, maka dia akan pakai untuk menentukan risk-nya itu dari laporan last available year itu ya. Misalnya 2017 gitu. Nah, dengan argumen begitu maka kita bisa prediksi bahwa mungkin juga pengaruhnya di T-1-nya gitu. Sehingga kita bisa coba dengan T-1. Tetapi yang paling penting adalah theoretical background-nya masuk atau tidak gitu ya. Selama itu mungkin ada juga argumen bahwa bisa juga T-nya di T yang sama gitu ya. Tapi ya tadi kembali ke argumen ya. Tapi bagi saya yang paling penting adalah theoretical argumennya harus masuk dulu. Ketika itu sudah sesuai, nah itu baru nanti turunkan ke model. Saya kira penjelasan singkatnya begitu. Monggo nanti Mas Putra mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Mas Yusya. Ya, Pak Putra mungkin bisa menambahkan. Ya, sepakat dengan Pak Taufik gitu ya. Lebih ke penjelasan sebelum penjelasan gitu ya. Apakah T-1 kah banyak apakah T-nya gitu. Tapi emang kalau juga bisa saran saya juga melihat literatur sebelumnya gitu. Previous literaturnya dilihat gitu, apakah dia menggunakan model post difference atau T-1, T-2 atau T-3 gitu. Jadi bisa diikuti gitu. Jadi ada argumen untuk mendukung dia pakai T1 atau T-N gitu lah. Jadi bisa diikuti atau juga bisa ngetes dua-duanya Ibu Rina. Jadi ketika mungkin ngetes T-nya atau T-1-nya nanti dimasukkan ke robustness check-nya gitu. Menggunakan T-1 juga hasilnya konsisten, T juga konsisten. Mungkin seperti itu. Gantung theoretical background-nya dan ikut previous literaturnya. Berarti tergantung theoretical argumennya ya Bu Lina, semoga bisa menjawab. Lalu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri workshop pada hari ini dari Pak Syaiful. Oke, nanti ada satu pertanyaan lagi saya akan bacakan. Oke, pertanyaan dari Pak Syaiful, bagaimana cara untuk menentukan sebuah instrumen yang tepat dalam penelitian? Diadresnya ke Pak Putra Pamungkas. Monggo Pak Putra. Pak Syaiful. Pak Syaiful. Oke, Mas Saiful mungkin ya ini ya. Pak Saiful dan Mas Saiful itu menentukan instrumen yang tepat gitu ya. Itu adalah misteri yang belum terpecahkan. Unsolved mystery that researcher always face. Bukan begitu Pak Taufik dan Prof. Changhalo. It's like that. Jadi untuk bagaimana menentukan instrumen yang tepat gitu untuk IV variable. Ya saran saya memang pertama kembali tadi literatur sebelumnya mengatakan seperti apa gitu. Ketika literaturnya menggunakan misalnya seperti tadi legal origin gitu ya kita ikuti ya, gitu. Atau ketika tidak ada datanya ya kita cari alternatif yang mendekati juga melakukan tes berbagai macam testing gitu. Itu tidak sekali jadi, pasti hundreds time untuk regress instrumen variabel gitu sampai menemukan yang tepat gitu. Maybe Professor Lau can add some comments on how to find instrument. I'm really curious also. Yeah, Professor Lau, do you have an idea how to determine the appropriate instrument? Memang satu soalan yang agak suka ya, tapi betul lah seperti Pak Putra cerita, it's not easy to find the instrument. So normally the instrument be based on the literature and then try to get these variable highly correlated with the other variable, yeah, but not correlated with the error term, yeah. So that one will be fulfill the requirement to be the good instrument. So normally, we based on the literature, read what they use, and also we can use the leg of the variable as an instrument as well. But as long as the Sagan test and the Hansen test pass the result, mean the p-value is greater than 0.05,
let's say we use 5%, then then we pass our instrument, then we can use that instrument in our study. And also memang tak ada satu kriteria yang sangat tepat atau sangat khusus supaya mesti guna that instrument, asalkan we pass the test, then can be used for our study. Now, so not one strict criteria. Alright, okay, thank you. Pak Taufik mungkin ada tambahan? Mungkin bisa di-unmute dulu, Pak. Oh ya, terima kasih. Saya kira sepakat dengan Profesor Law dan Mas Putra gitu ya. Ini tantangan bagi peneliti gitu ya. Justru ini jadi tantangan dan juga peluang gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya ide bahwa ini sebenarnya mungkin instrumen saya ini lebih bagus misalnya dengan penelitian dibandingkan penelitian sebelumnya, tetapi tentu ada argumennya, kemudian ada penjelasan empirisnya. Tapi ya itu tantangannya memang misalnya ada bahwa instrumen kita ini lemah, maka kita bisa support dengan empirical strategi yang lain, entah itu dengan tadi misalnya div atau mungkin div sampai 3 level gitu misalnya yang dilakukan oleh Marafakio misalnya, atau PSM dan seterusnya. Itu salah satu cara untuk menutup salah satu mungkin kelemahan tadi ya. Saya kira begitu Mas Yosia, terima kasih. Baik. Jadi tidak ada buku petunjuk yang pastinya ya Pak ya, butuh trial. So the last questions from Alteza, it is addressed to Pak Putra, tapi mungkin Pak Taufik juga bisa menambahkan. Tadi dijelaskan bahwa karena menggunakan variable ownership, maka model menggunakan random effect. Apakah dalam penentuan model, apabila ada unobserved effect, dapat langsung gunakan random effect? Monggo, Pak Putra. Sebenarnya enggak ya, tidak ya, jawabannya tidak bisa langsung gitu. Harus ada testingnya gitu untuk memilih RE gitu, untuk memilih random effect. Nah itu kalau menggunakan ownership ya seperti saya katakan tadi bahwa ownership kan variasinya itu kan sangat sedikit changing over time-nya atau perubahan dalam waktunya itu agak lama, jadi mungkin akan ada problem omitted variable di situ gitu. Nah, saya tadi mengatakan bahwa RE itu bisa menjadi salah satu solusinya ketika kita punya variabel-variabel seperti itu gitu. Tapi memang harus tetap menggunakan kaidah-kaidah yang benar, yaitu dengan Hausman test-nya seperti itu. Tapi ketika memang tidak ada solusinya, ketika memang variabelnya itu memilih ke fixed effects, tapi kita mempunyai variabel seperti ownership tadi, nah kita bisa menggunakan yang namanya Hausman-Taylor namanya, Hausman-Taylor model gitu. Itu adalah mix model antara random dan fixed effects. Gitu. Nah, mungkin bisa dibahas lebih lanjut nanti setelah workshop berikutnya Hausman-Taylor model gitu. Jadi bisa mengconsider atau take into account beberapa variables yang invariance atau punya variance yang sedikit. Ibu Alteza. Mungkin ada satu sesi khusus dari Mas Putra ya di lain kesempatan. Pak Taufik, sebelum kita tutup ada tambahan tentang penentuan model unobserved effect atau yang pergerakannya lambat? Ya, saya kira sama, sepakat dengan Mas Putra tadi sudah disampaikan ya. Ketika explanatory variable-nya itu relatively time invariant, maka ya tadi. Cuman tentu ada tesnya tadi, ada Hausman atau mungkin sudah disampaikan Mas Putra tadi. Jadi saya kira mungkin ini temanya Mas Putra bisa jadi materi berikutnya. Next structure untuk next workshop. Gitu ya. Terima kasih Mas Yosia. Baik, saya pikir sudah cukup. Pertanyaan sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan kita juga sudah 3 jam bersama dalam workshop. So we have been together for 3 hours. And yeah, I would like to say thank you to Professor Xiong Ho Lo. Thank you for giving your time and your knowledge.
regarding your topics, GMM, Dynamic Panel Data. And also Pak Taufik, Pak Putra Pamungkas, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama dengan para peserta. Namun sebelum kita pamit, saya mau minta kesediaan semua untuk turn on the video. Kita akan virtual photo session. Ya, oke. Ini untuk bukti, Pak. Ya. Mari selama COVID ini, webinar, sekarang sudah zamannya virtual foto. Mungkin nanti akan lupa caranya foto selfie sendiri ya, karena keseringan virtual. Oke, dari pihak host kami akan meng-capture. Mungkin sementara bisa tahan gigi dulu 5 detik atau 10 detik. Bukti kehadiran. Yes. Yeah. Yes, bro. Oke, terus host masih meng-capture. Ya, mungkin bisa dada-dada supaya lebih. Okay, so thank you so much. For the next workshop, I will be informed. You can keep yourself updated from our Instagram at ons.fintechcenter, and kita juga akan publikasi melalui WhatsApp mengenai workshop selanjutnya tentang macro panel data analysis. So make sure that you register to the next workshop. So thank you so much for your participation. So hope you enjoy your research. Hope you enjoy this day, and keep healthy and stay safe. Goodbye. Bye. Bye-bye. Don't forget to fill the attendance list to all participants. Kita sudah share linknya di Zoom chat box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.